Radio Bulan 2 Vata, Mekauti Kenda Vata Mai, Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseayani.
Ina radio mbulando vatar to mai weekenda pakitiko ni a weekenda na nondi wasining ona ana kavini wakarombuka ndendai na ndoki gospel. E longu e tangida tu kaunitaka ni raoni na viva kungeti tiko ana kavi vinaka ni kua singa levu ni kua mataka ni kua sembongi levu ni kua. Wenga na vano ni sama tiko mekena kilani nduindu tiko na vanua nduindu na singa nduindu tali tiko na ngauna ya da wakavini vinaka tiko ni raoni do mai ndua vata tiko da mai sama tiko na nondo vata vatongo na radio mbulando vata sema ni venga na vanua. O ni sama tiko mai kina usireti kamni ka wakao ni senge sama tiko mai ngo raoni ngai wasei tiko ngai ani na nondo vata vatongo ndua na vivu ke levu tiko ya ana kena mai. Ngaravi tiko na nondo programo e na vea kavi. Kavi tiko ni wakarombo kandendai ni ka dhioni singa ni wula tuneve kito e na tomba levu ngo San Francisco to toka tu na nraki ve kito ya sanango ndi na ngani ukilani na vivu no tali so senga soti ni oni maru takatiko na nraki so mbeka na vanua e mbatambata na tauni uda ke na so talinga na vanua ve kito ngo Amerika ravakila tu na rungu ni vanua ndrendre tiko na nonra dhiengu na buku ni kama kayadu tiko mai Canada i anda waka vini vina ka tiko undo tuko na tunga sema ni wakadava na nraki tani mbula enda sota kai tu e na tiko tali so e ndrendre dhaki sar na kai ravakila tiko koea ndondo numenda na waka vini vina ka tiko kena kausare tika mni menda na vei toma ni tiko yani na nonde wasiningo na vata e na kavini kua levu sar tiko na i ulutanga wakaru taka tiko mai menda na mai veo se taka tiko e na kavini kua wakatelanga kena na nonda wulangi ndo kai e na nonda programo wati tiko na wa ka programo wakaru taka tiko mai na Regional Pacific Islander Task Force o sare tika mni mo ni na nama ki tiko mai kena ka wakatelanga kena ni oti no ono e na tini na miniti na nonda programo e na vea kavini wakarumbuka wakailavo e na wakarumbuka nige na nama ki tiko mai kena ya ke wakao ni ndo vea wakitavi mai kani marau na nonda mai seama tiko e na nonda wasiningo na watongo na nonda watongo ya me wakanga ki tundu sanga tiko e na vea kavi menda na ronga tiko ani na rongo e na Wesing e so, sena vingo ne so, to yalo binaka kina mai na TV1 nei rongo e nei lalakai and kandando mai rongo the tiko ani na nonde wasiningo na watongo and na rongo the saramande ani go nei rongo ka rongo di e na mbongi. Namani to kaningo una vuninda kua ni mbula vinaka e na radio mbulando vata San Francisco me koti kanda vata mai. Muni rongo ni, sai kwengo no nonde rongo e na mbongi ni kua. Waritaka na komiti ni lavo na ituba ni vet. Tumutu na kawai iwer ni songo politika ra sanga tiwi ni muria na lau. Sama kadibaki na tiwi ni ndua. Sa wakatura na komiti ni kena raile subi na vei kawa ilavo me tumbu dhake na vete na malio ni tiniga 0.5% ke na tiniga 5% ka senga na zero ratings na vei ka ngandrevi. Ongo wakamata tataki tu na reporte ni komiti ni raile subi ni vei kawa ilavo ni ambaki ongo ka asoli wana minister ni vei kawa ilavo ko Professor Biman Prasad na singa ni kuwa. Ika ko Professor Prasad ni yala taka na nguna alesiki na komiti na vula ko machi ni ambaki ongo ni na vangalala taki na reporte veira na leni bonua ni sa suliani ka sawa authority ko ni kuwa. Mai na tumbu ni vet ka sawa tura na komiti ni relu subi ni vei kawa ilavo era sa vaga matatataka talenga ni wakadabadaba ni kamba ni endondo nume na tumbu talenga ki na ruasanga vulu kalima na pasende kana sulia so na ngalala gibeira na business lalai. Na toma na tigunga COVID ke New Zealand na non rau na daga bata ke na beika era ndo talita ka lebu era watuku na bosongo na Prime Minister Siti Beni Rambuka ke na minister ni beika me bonotani maikia ko na naia mahuta na noa na yote ni non rau mbose na bula ko machi ni ambaki ngo etukuna ko Rambuka be mahuta ni sa tosu bina sarati ko na bebu saki ni kana banga ngadota ke na bebu kani ni maten tuirua na non rumbo songo e bonde taka korombuka wa na minister mai New Zealand na be kai so esa vai duritiko katukuna ni na baga sangraiti una sala me maro tagi kina na kena bona numina be kai da kleite ni kina kei na non dai tobo e bona mata taletunga na vital nongo na kena labiti na be ka
and the kila itanikina anangai rawati na baka samongo enangona esana sigo kina ki New Zealand na minister ni tauke ina nonda bonua melaki banga ngadotaka na tikino ya ekako ni mbimbi menda dobata ina nonda lenga ena bukuri beka enda sotabatiko ena pasifika e bana mata talitunga go vitime tomani tunga na daga bata ke na be musu ki ke New Zealand me banga ngadotaki kina na be malwai e ba bene kataka na minister mahuta na mandingungo me sota ka be busakita katale na be bonua ni be toko ni kauko na tomana tunga go New Zealand na kena toko ni na be ka bagaliu do biti na rukuni ndo bata partnership agreement ndona kambani rongo ka baru takana ICT na virtual flex en ngaravati ko ndona mbosi singarua na certain Fiji Golf and Beach Resort merani to yutaka ndona rai na kena lurai na mbimbi ni kena marubi na kani tutu kana nonda bonua ngone matai ni mbosi me bagambasi kata kina na be ka bubu ka sanga ni sumi ngo ngaravikina me bago madalata ki bago matata na cyber security ke na lenga rawani kautamai sibi nan raw nan don bengrabe na ICT sabondo ni mernati ko mbosongo kana magiti ko mena do na runan raw ni wili ni lewe ni mbosongo na kampani samba di bakasati na kena bagarara mataki na kena maroroi kise tangu makina itu tukwe enta sala luru masakat sungo indona rakini bulan ni bisa saut ina nguna ni vika menda valewena ni bola enta satu secara sungai ni ena rakini mon liba dagari dalibuna ni vida nambag saut sa lila ina nonda valewena ni bola sa libuna vika ina sala luru manda sabang takan manda taliboni sena nabi aya valiba na kena baga luru masakat tigun membaleta nonda itu iyo na tarole boitiko na kena maroi se na kena tabu makina itu do me pakana nonda itu me baleta na nonda bulin sud na Multistreaming streets se na nonda itu me baleta na kena maro nonda itu ena nonda bi kaunde ena bi banki se na itu ena varutai ki se maroi na vale ni bola ni pada pakana parsiese kena bi songo se na bi kampanye so kitu kau tabata cunga mai dona konvensi na event na bagador sakati go na ka tini kalima ka tini kaun ni singa ni wol sangago na bagador sakati go mai serta ka kitu kalunga tanira digo masakati na nito bisure to irana bagatu dever na bi kamba ni lele bu sei burubur dona kena barita ki o Cisco dona kena barita ki ursango ko nakamba di Amerika ursango ko takalunga tabali ni rabangala tegira ni dare dobi tendo ngana doti na mapiki burubur na nonra bangala tegira mera mai tiko na iben ko mi pararam teksangaki na kena maroro ina itutuku na nonrakin boleh bisa ina salah ko sasti na matai ni archipelagic island states forum secretary sena AIS forum na songoni ni bolesili we ba dure na no hotel na Grand Pacific Hotel subuga taridagi kin na toso ni dadak we bongeti na be saunin raki kena bodota ki marrui na wasawasa kena ngarabi na bure tunde ni wasawasa enai matai ni ngau na era mai mbosi kina ibiti na matani tu mai na wasanga bulu kabitu na matani tu merabaitabi enai kabitu ni bogleslisiliu ni forum ni AIS ka vaidori na taundaku ke Indonesia mai bebu kena didi ba kina mbosongo ne bubu ni minister ni bol ni prime minister go Sakiu Setumbuna kene bubu kini minister ko Jody Mahardi mai Indonesia mai soli sona ya ni be ngrabi kina mbosongo mebu kena be ngrabi ani kena sanga i melourai nei wali ni nraki be sau ka toko na telanga sona daga kambimbi ni bagandindike sakawai tiko na mateni tu kina sona songo baga politiki era sanga tu ni baga muria na lawa ni tarongi mai beir nando boleh tuku membela tane rebu ni kebaka ne sanga ni bolai na Fiji First de kawa kina go Professor Biman Prasad
nina ndondonu mertu na banga muria na lao mebaka ni ratu abagarau taka na lao ngu ena rawa ni mboko laivi na Fiji First kebaka ena senga ni sulia na inono ni tugu bai lavo ni mbera ni gatiniga lima ni singa ni bula kuchulai kebaka ena laki dhasara mesana mbokodi laivi na Fiji First karena kere na nonrabo adhengu na lewe na maina palimendi esana ngarabatali na bola ni vendingi endu na vendingi totolo mena tawani kina na indambe era salala maina loma ni palimendi tuguna ko Professor Biman Prasad ni ndondonu kene songo ba politiki me murianga na lawa e ba mbimbi takatalenga na be kai tuguna na supervisor ni vendingi ba tawa ni na taura na ikala o taraba kebga na senga ni sulia na Fiji First na tugu bai labo engan rebitigo gibertu meratu sulia na ndondonu meratu na sulia na Fiji First na tugu bai labo na madongo merawa ni ratu na ndame na palimendi na madawa mayongo nrau tigo na mbenu era sa mbenu di tigo na nonda be waswasa na be mbaki kalaki vakile isaretigo ana nonda be dhakau kena be kambula era mbula tukina mbasika maina tugu maina sona dorubo karabaita bitigo na sasa maki na foswa ana no katikini Ocean Week activities angaraba ni laulongo na sasa maki na be madawa batigo maina ronondo lutini gabitu era ba na tigo lebu nondo wasawasa na mbenu era mbiu tigo mai kina mbaini wa ke na nonda be matasawa totoka na sasama kena no nirambasi katalenga kina nando business ndo bitokoni ana ken mbenu kede komuni na singa ena no era laki mbiu ene borau ni bimbi me laura kina na lebu ni mbenu etarati kuna nonda bonua bebu ke sarabo lebu na tugu ni kena ba suku muni rau kina era ena nui takati kuna ilaulongo ni na rawa vivira na ba tutu mer na ba ngataka na tugu era komuni rawa ka merabuno tagi kena na lawa nimbenu kena vanga taki na plastika oro yongo ena ngandrebi kena me tubinaka na bakasama mai beira na nonda ndongito merawati kena na beka engandrebi walu na ndongito mai bono taniera na tikiti ni timi ni biti na under 20 kina World Rugby Championship kana waiduri na debo ki Afrika ena ndona bula emuri mai kadibaka ndoni be batabuli ni under 20 ko ifremi rawanga na nona timi lewe tulusanga bulu kina sotongo ana liu takati ko Moses Magun ke city be ni tamani na ya tuliu ana loka kina itu kina ko Juda Samuswe mai Melbourne ke waisia tundulu ana flanka ana ya temuri tu kina dorbo mai Hamilton Sakiu Sakama Isaiah Rabula ke epeli wanga idede ke Frank Ralonga ibau vunga beira na leni timungo era levena tiko na nrua under 20 arto tumbu bata tiko na Fijian under 20 ke Australia England ke Ireland arto sengata tiko na Fiji Football Association na kena tarendo na nonroto bali na High Performance Center mai mulu enandi wasi na dagdaka ni kena iwaswasi ne mateni iwaswasi ne tarvale sana makimena tigabu ana yambaki ngo ana banga tagitalenga na High Performance Center me bonua ni ba ko yang beira na under 15 ni nonda bonua satu mudagiti una wili ni timer na baita bena sotota ni FMF malo 7 ni yambaki ngo kasa boro tagitu ene karoso bulu diwa kini ga tulsanga bulu ni singa ni tune mai lawanga pak mai singa toka bakante takkan na leni komiti ko chosateki nemila ni neti go tulsanga bulu goro na timi ni turanga ne besi sibiti go na mbakiongo kadibir tale na leni timi no boita be ko nemila marabola ya raw ni mbera ni daba na bola ya ni karosanga bulu ga bani singa ni bulongo yambakingo tulsanga bulu karo na libni timi na chimlebu embak sauche rosanga bulu kaba embak mo sa tos daktal ni wili tim kina tolu sa bulu karo tim lele berasa register uch mai me bakani sa rosanga bulu da chona chimlele berasa register uch ndo berna tim lebu ngona ulu na kau rat filise tuna tim ni warden gold warden green na embak sauche mai tarana uli do bina tim ni tambandamu na red wing tambandamu embak rusauch mai taratalanga na uli do bini mal 7 na tim ni ami
Sa maindingi takina uing ni Moana Pasifika ko Timothy tava na wai minduna ndongi to pinakandu ene mbakiongo na doru mbakiruso kalimongo ya dhabutume na koroko na wai naikawanga na maramai telebu kaduru tu na Super Rugby Pacific ene mbakiongo ya mai tamata na nona tatandra na doru bungo nono na sa maindingi taki na Moana Pasifika na sochota ni mbakiongo ya mai to sara nona ngito kini Sulandi ni oti nona melewe na under 20 ni viti kan gitu ti na dorungo and Central Rugby Club en embakiru ndo luruso lukandua ya mai ndara makatalenga bagale lai na dorungo na Singleti ni Crusaders ka roki na nona squad na sota ke na timi ni Highlanders. Esa mai bodi ngitu boga wawa na tim ni London Irish ena sotota ni Gallagher Premiership ni uti na nondo tu senga ni Suleti ni tutu gubelabo embeleta na mbaki boga ngitu kataraba e toya buna kalabungo ena ndo ndo rusunga buluga bana mbaki Saudi na kena mai bodi ngitu boga wawa ngo na ya dokina na kena senga ni round na boitabi na Gallagher Premiership ke na Heineken Cup Champions Cup ena loma ni runondo rusunga buluga tulu ke na runondo rusunga buluga ba elewena na songo ni kalabuni ngitungo na tigbuni mbaki Saudi na loka ni Flying Fijian ko api ratu ni rawa elewena talanga na kalabungo Albert Tisue ki Alberti Vetokani na ronondo tini kadiwa. Wakailavo ena Wakaropuka, Radio Mulando Vata San Francisco, Mekauti Kanda Vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya bakay, long binakamayan sana kandua, sana tiko binakatalangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. Na raw ko lang nga nito sa na kemisaw, may baka na ibakatangan na yan din inomutungo. Rangoda na imbalan-balan ni Vaka sa manggo kinabunga tayo na nonda programo boro taki. Ano ono na kaloko na biya kami ni boro muka bi kemado ya Amerika. Doon na kaloko na singile ni boro ay bi kemado may biti. Wakay labo ena boro muka. Rangodi kina nanonroy baka sala na kanadaw ena bi ka wakay labo. Radio Mulando Vata San Francisco. Mekauti Kanda Vatamai. Endona mate kuniti wale bobeke anda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana baya tini corona nini bunua mana wasa Pasifika Amerike ni tobi reti kuna matembo na hepatitis B. Ongoli bwake na kenara ni betobi sena tobi kuna matini navengada se liver cancer. Endende mendo kila kesa tele kwentiko. Mebakani sena soti ni kene bakata kila se symptoms. Bakabo kesa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakani kebi nambaleta na hepatitis B. Peter termai kena telefoni 52 ono vituva 51 sesi kobo na nondo to website www.sfhepbfree.org. Isando umbulu binaka. Dosang gaito kimai, endo binaka do bangara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singito kibo sarangamay sa tutokan dino Pennsylvania. May baka muli ang madoni turta na dadaka na tumbo ni Wayway. Iya, kito sa bista ka saranga nakaka na bagabiti. Kito rongoda, nito gay kendo na stonda ulit kikenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito ka sarangay liugori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai wakaboleka ka waka se utaka na wana nanu. Wole te ki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's Ice Cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado kina chase ninguna ngona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangan ngona, kare ngona binakadina. Ngay indolo mo talangango na nondato boutique. E wole te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga nilinga, karami soli boy loloma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena veibu no wale kata. Erau talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando wali. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se bandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua.
Dorongo de na vima mani ono ki na vitu e na kauni bululu we kemada we California. We mani rua na kavi ki na tolu e na singalewu ni lotelewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongonde na Radio Mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Ana Radio Mbulando vata o kenda waki ke munina singe sema bo tali tiko mai kena do tale na nonde wasining ona vata ena kavi binaka ni wakarombuka ndi ndai ni kadhiwa ni singa ni volo tune do mbula binaka ke reitu ngā ki o ni singe sema bo tiko mai ge waseto ngayani na nonda vata vatongo rautalangani o ni nge ndola ki sarawa tiko na bi programo iso ena ni to YouTube channel ena Radio Mbulando vata YouTube ka tiko tali tunga na ni to channel ena Instagram ke rawani o ni nge tali takatiko se muria, se subscribe mai, se dhavanga e na vebu ke sarva kelevu e na kena mai ngarawi tiko yani na Radio Mbulando vata nanda vata vatongo na Radio Mbulando vata karaoni nda seama tiko kina se burabura dhavo ni seama tiko mai kina sa se vatongo na tolu e na rua sanga vulaka walu na miniti o waka mbula tika ani vikimdo na seama tiko mai na kavi ni kua do wasota ke waka me o buladi sibia o sanga tingo meu wakandondo no taka na itamba na studio ngo ia ngono mandangango to manito ngana no wakarongo serre kano be wakambula tiko kena ve tata tembula vinaka ti Ross mai Seattle Washington vinaka na sema tiko mai ka vinikua wakambula talitinga ve kimdo na vitamani mai England bula vinaka visake wakanuni vinaka talitinga ni ve kimdo en wambota sarre mbongi le tiko bakangori ndombula vinaka mbui seni se nuni vinaka tiko yani vikim drau mai Walnut Creek, wakatanga kina vikim do mai Sacramento, bula vinaka viringa voka, wakanuni vinaka tiko yani bula vinaka marama na itasa lote sikayada, au nitaka nindo bula vinaka tiko mai Sacramento, kau nitaka talangani tona li sota yani Petaluma, na wakarawai mai ongo, sota ni dava, kia na matela lai ninge nana maki tiko mai o nangai wasia tiko yani, o nangai wakamatata taka tiko yani na nonda sota, na wakarawai mai ongo, ne katina vitu ni singa mai Petaluma. Bula vinaka me rea ni taoi, bimbaka na wano ni sema tiko mai kina na kavi ni kua, au via wakambula talitingani vi kimni ke sar na venga ravi tiko, na ve wano ni venga ravi so. Se venga na wano ni venga ravi tikina, se mani ranga ravi tiko ni tambangase, irna tobi mate, se o irana ngone, au ni taka ninda na venga ravi tiko, na matan rendende. Radio Mbulando vata, sa ve mamando na tolu.
Andreva na veibuke ene kena semi na libo Senegas kita urani bukiiko girita mai na empower ena ono rua ono saiba ndua liwa ono Wakailavo ena wakarobuka Radio Bulan do Vata San Francisco Mekauti kanta vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya baka long binaka may sana kandua, sana tiko binaka talangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. E na rao walanga ni tosna chana kemu isau, me baka na ivakatangan tanyande ni nomutumbu. Rangoda na imbalan-balan ni vaka sa mango ke na bunga tele na nonda programo boro taki. E na ono na kaloko na via kami ni boro buka vi kemado ya Amerika. Doon na kaloko na singile ni boro wai vi kemado mai viti. Wakailavo e na boro buka. Rangodi kina na nonda iboka sala na Canada e na vika wakailavo. Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. Senga, esan dondi na marau kina voga vingile vo wakila. Balaka? Kesa mani ka vivi na nongumbula, ke mundo sana senga ni lenga. Dona senga talanga ni rere walo ma se mundo warakati o nila vundrang-reng. Balata ni swata kawatu na nongu life insurance policy. Iko na kamu tuwa katapya. Sa tumumantanga na numundrang ay senga tu na nantu pepa. Sa tiko na mate, se senga na pepa, senga na lenga. E se rawanganin doon na nomu life insurance vei Lincoln Heritage Life Insurance. Na kambani ni life insurance ka nga niti kenda vinaka na ito kay kanda sama ivoga tiko-tiko ngoya Amerika. Rawa-rawa sara na baka leo fomo. Text mai kina vasay wawalu, walu wandua, tolu walu lima, e na kena ituku-tuku mataylalay. Radio Bulan do Vata, me kauti kenda vatamay. Mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani.
Down on my knees,
Ana radio Mulando vata totoka non roi tavi sero ao Josefa na matua ke Rosie sangaitu totoka wakoite non domon rau na non rau mai be wakamaru takitukani weekenda ana kavi binaka ni wakarombo kandendai na kadhiwa ni singa ni vulo tune o kenda waki komunitali na singai sema votiko mai si sandendem backa ni ngai sema tali tiko mai ni mbula binaka onu itaka ni mbula binaka tiko onu itaka talangani tosa binaka tiko na ken garavi tiko na itavi ana kavi binaka ni kua ndona moni madao talenda wakana mata tiko ni kinongo wakana ni tali tiko ngani na tosa binaka tiko na ituba membaleta na moni madao ngo do levu na moni madao wakau sa senga tu ni do na maki kina moni madao ayonge do wakai do nongo moni madao tiko na singa tu siti wake lulu baleta ninguém do lotu levu wakarombo ka baroi singa tambu sa watunga ya salivu na kai tunga na ituba na bekai so menanga ravi tu ia wakabini binaka tiko ni soli tiko na mbula soli tali tiko na idhengu na ingu me rauni na venga ravi tiko kina semani ni tambana dava and venga ravi tiko kina kau wesureti tiko kina and a madhao katumai singa wakarawai na madhao katumai Bikimdo Santa Rosa Bikimdo in Marin County Sonoma County wakatalanga kina and Alameda County San Francisco San Mateo okilani senga suti ni Weawaki na Bebonongo do talangana ka do vi wali te kitiko ko ni ngai do tuko ni te ko sa ya o saranga ia vi kito America sa vole ka tunga bonongo sa ve vole ka titunga ni rau tu na vito se aki ko ya o vesere tira ramba tiko ni kina e na wakaro wai na madao me ngo ne ka tinka vitu ni singa ni vulo tune wakai do tiko kina ni matai ni Fijian Health Ministry Fair na wakai do tiko mai Pedaluma ka bitiko ani na kana tikindua and radio mbulando bata Facebook page lewu tali tuku na group chat so wasa ambiuta tuku ni kina na kiana tikindua kauna ka ambiuta tali tuku ani me beba kana numitunga au kilani sa lewu tono so senangonongo ngai do lewu tali ngai ambiuta tu ani na bekai so and anonda na chat groups and the tuku kina ka o te ngā totolo wali tunga na kena sandu senga tale ni lurai na vika bimbia so endo mbiti ko yani na vi chat groups e so ka wakatali ngā kena na Radio Mbulando Wata Facebook page. Na dhabasaramanda and rawan yun ni nana makikina kena madhao katumai se na imataitiko ni Fijian Health Ministry Fair wakaiduritiko and na bonole bungo Amerika raunin da na nana makitiko ni kina we kenda na sembera sarangani lurai wakabuni wai and da via lurai wakabuni wai back in the senga tiku ni kilai wena vono menda lako kina se menda na tikavu wakadava ngona ngona vinaka na singa vinaka menda na ngole ni kina na wakarawai na madhao katumai tau na tiku ni kina na vitambane so mai na Sonoma County Department of Health wakatelanga kina virtau na UCSF Department of Health ke virtau mai na Jewish Community Clinic au kilani lewu talangavi kimani na itoke na wekara ni tikongori mai Santa Rosa o ni sarirei ke le rato tiko na Jewish Community Clinic baleta ni rato kito vital no tiko rato tuko na tiko marto ni rato tiko ni 5 na pasiente rando la koyani rela ki wakangataka na veka so rato wakarotaka tu na matagali venga ravi rato wakarotaka 5 na pasiente o kenda na KVT si o kenda na itoke kenda samai wakitiko tiko na bono livungo Amerika California andona ituko tuko rong vinako ya ndona kana non rito maro taka na ndonga venga ravi weekenda ia au kila ni dua saranga ni wili lai baleta ni kia wakai to na rei tiko to na wakela tiko weekenda to na sa mai ambakitini wakadada tiko mbeka ike ni nda sa lewe sa dona kana na kenda mai lewe tiko ngoa na kaibiti na itoke kanda sa mai wakitiko ana vanole bungo Amerika ka kongone ai bimbi kina me ngole ani ndala ki wakayanga taka na ve matangali venga ravi so ka ngole ani na mai na ve tambana ni mbula so tiko talanga ke wakao kilani sa rei senga sutini vinaka tiko na no muy rongo sa ve dindi var tiko mbeka bakalilai gona singa vinaka moni ngole ni kina matai ni ngone tiko ngo merto na ngole tali tinga ani na tambana karto venga ravi tiko na ken na ilobi na dalinganda arto sanangai da kabana non the appointment men da gaile lorai tiko wakabuni wai ka rawani na laki soli tali tunga yani na rongo se na hearing aid ya na kai do tale na kai roni na nana maki tiko ni kina vikiam ni na vinakata tiko mo ni voli
Ni waswetiau. Wikamni na vinakata tiko mani volia na health insurance. Au ke lani sa lewu tiko na kena do wuna utaki tiko ani na life insurance. Ia wikamni na via volia tiko na health insurance. Tona tiko talangani kena na wakalisi tona venga ravi na tambano ya. Wakapepa se senga. O sa ke wakavi kenda na sa wakapepa tiko se na wakatau tiko na matangali coverage mai na kenda i sawe. Tona dhaka taka kia e so ndo tukuna ni oirana dhaka tiko na tambano go wakana na social services. Oirana vingaravi tiko na vitambano vango. Dona kana nonra do sanga me rabu ke kenda. O ke lani do bunga beka na ngau nei tuna nui ngawa da senga tumbeka ni do matata vi kenda e tiko beka nga sin do beka na kain do waka lati tu mai na nonda lako ani menda laki waka ngataka na matangali vebo ke vango ni tiko na waka sama ni senga tuna nongo pepa, senga tuna nongo insurance, e senga tuni dhaka se leili beka na kengu isau au sa waka mamasu menda ka kuni waka sama taka tiko ndo na kawaya se menda waka leiba tiko na vika wau ya me wakatao takana nonda lako ya ni menda laki laurai wakabuni wai, nda laki ngarabi wakabuni wai. Ve talia mandanga ke wakao kaitiko ni o sember ni senga tu ni o tobi mate. Baleta ke lau wakasama takali stalia tukuna ndona vuni wai. Wai ndua ya ni tarungi ko dhavo what illness Yo, kero lako tiko ni baleta ni sa senga tu ni sa senga ni wakile ko ya na yang tahu biangkungo kita kinta talanga kami sa kelapa kami sa rembo sa seng ni wakili ko kita viko ya di Walimbula o tia sa leir tu suliwana na drip no wai sa li wakili ko mai sangi baterung ngone ya viko na o na do you have any serious medical illness that you know of ya na kai terung ibo gitu no question au senga sartongan indona Sega tu sinindo na mbade tu via we. O te asangi tuka no vunua e tarin koe tala vunua. Ngona dhawa na o te utini ngone ko ali lure ki na waka vunua. Angi tuka no koe se ambaki na walu sanga vulu wakadhada sara. Waka samtang mandea. Walu sanga vulu wakadhada e adhonga koe. Mai suva. Ya sarangani o te utini ngona e lako kini Walimbula. Angi tuka no ngona vunua. The best way to not have any medical illness is not to go see a doctor. Koe Waka imbali taka tiko ya koe ni vitali mantanga ke waka inda seng inda na numa tiko ni inda seng ni bada ya ke waka seng ni lilo re waka wuniwai ona seng tunga ni bada dina nga ni sarau ni tiko na bada konga nea au vesureti raramba tiko ni kena vikimuni waka mamasu tali tunga ya ni baleta ni sa lebu na tobi mate lebu talenga samai kadhi besar non rambula na buku ni mate sureti na mate ngo karau ni dalebea Ya, baleta ngona ngani nda senga tuni kilana da minta da kava, senda waka wele mbeka, senga tuni nda ungeti na elonda, minta lako ani da lilure waka bubuni wai, sama ni sandu mai waka lengai kina nambula. Koia, madha lako mai, singa waka ruwai ni katini ka vitu ni singa ni wulo chune, waka idhuritiko, and Wakaidurtiko e na singa e na tiko na tin kando na kaloko na mataka ki na tolu na kaloko na kabi leo sar na tambane na tiko ni kena mai na tambani bula ka umbita tiko ya ni na kena tikindua e na radio bula ndua bata Facebook page ka wakatel nga kena na leo na idhobi na soli tiko kena e rato na wakarita ki dhaka ni linga talitunga kena na isonga waka marama mai na Petaluma Wesleyan Church e rato wakarita ki dhaka ni linga ka waka Bautani na boli taki talitungana na onreto dhaka ni lenga wakaru taki talitungani sona idoni ti ka wakatelanga kena na wakasinga leo wakambauta reto na boli taki barbecue talitukumbanga reto na onreto songo na turanga ko ya visere tira ramba tiko ya ni leo na kai rauni ni nana makia ni kena teko bukena na nomni le laure wakabuni wai se mani dhavanga se mani oni senga tuni oni wakilana mbada ni ngalinga yani Ke pakai senga tali sota mantanga tali vikilai bala tali bonango nda sandu vital no tunga na tali voni nda sembertu ni sota menda vikilai koia na madha o katumai samai potongo rona miniti me vana kaloko o te toka na vai na tini na miniti o sareti kamnimo ni sema tika me kena and then ngai mai vital no tiko kena ke na rutiko ke na wakelesi ndo mbeka na wakelesi mai na tambana go na Fox Home Health going do na isongo kartou tuku na talitanga mai ni lebu talanga na itoke lebu na kaibiti ra taka talitanga verto ya
Tona mai wase tuku ani na vikai so, karao ni tona bebu ke tiko kina, me wakani leo vikanda da sa ngoli tiko mai ngo, da sa green card tiko mai na green card lottery, rawa ni ngo na beba kararamata ki tiko ngai na vikai so, rao ni laki o ni toso eki na nanom ni wuli ka, be ki omniu ni na bia mai wakatawa lea na dhaka wanasi se na wuli, mo ni tikawu wuli, na CNA, na LVN, na vika vau ya ke na o wambote tiko talindo na wuli ka dau lava ki talitunga me tana wakaidora me rawa kina ninda lakua ninda levinga rabi waka caregivers koia mai virto na Fox Home Health ninge nana ma ki tiku mai kiro na mai vital no tiku ani ni oti na vai na tini na miniti na non reto ngau na wakarotaki na Regional Pacific Islander Task Force sibina va na tini na miniti ngona mantangango tindo talimanda na non da sere kauna via wakambula tiku ani kina vikam na sema tiku mai na kavini kua vinaka wakalevu na sema tiku mai mbula vinaka tina i TJ wakanuni vinaka tiku ani wakatanga kina ve Steve Murphy mbula vinaka mai tau se warakim ni tungango wakambula talitingan vitale ki kamdo ke de sara na tambana ni 911 kando vingara vitiku do vingara vitiku ngori mai na 5.5 TV Road mai kinoia dombula vinaka wakatanga kina ve Mels mbula vinaka Mels wakanuni vinaka tiku ani wakambula talitinga ve Saula Randindi wakatanga kina ve Vumbaya Mule mbula vinaka sista wakanuni vinaka vikimdo do sitiku mbeka mai Utah senga talani ngole da vitiko na sera kataravango tori katinai o vambota se masartiko mai na atu kuka na kavini kua wakatanga kina ve sina tese ni kaudava isa santende sista uni takani ni mbula vinaka tiko wakatanga kina ve Ravusali Lewa ni mbula vinaka Rodney waka mbula talitinga ve seni langa kalimbiu se venga na vanua ni sema tiko mekina na kavini kua uni takani ni mbula vinaka tiko kauna via wakambula tiko waindona nangu favorite naita Bilson Suai venga na vanua ni tiko kina na kavini kua waka mbula talitunga ni veki omuni senga talani ngola vevtiki na inimbole mbula vinaka mai tau Emily Dean waka nui vinaka talitunga ni veki omundo mai Palo Alto ane kavini kua Radio Mbula Nduavata savandono na kaloko Suka
Tamai runga the tukana I talanoa ke filo and a radio mbulando vata ko tamai kina nangona ni sa sivitongo na va and a walu na miniti. Ia me wakawa wakarita ka tukania. Nonde wasininga ona ka ndo wakarota ki tiko vi to koni tiko kina na Regional Pacific Islander Task Force. Wa wakarita ka talitungani ni rtono mai nonda wulangi tiko ni kua o Mrs. Cheryl Fox mai na Fox Home Health. Ka kero na mai talanoa tiko me mbaleta na veka so e rtondo venga ravi tukina rambai lebu sara ko sreti kamni ni sema tuknga mai wakambibi kamni na sangoli tiko mai senge ngoli bo mai ni via mai tomana tiko na nomuni vulika me baleta tiko na tambana ni venga rabi baleta go e lebu sara vikanda dongole mai merika go na kainda mai vakaita viteki kanda kina senda mai tau ya vukina ni berni ndangai tostaleani and vi tambana taliso me vakana caregiving e tiko talangana CNA na LVN na vika ke de vauya ni sema tiko nga mai kina radio mbulando vata. Ongo na programo Warotaki man Regional Pacific Islander Task Force and a radio mulando to San Francisco na kauti kenta patamai. Bulavinaka, Miss Cheryl. Good morning, good afternoon. Good afternoon, good afternoon. How are you doing? I'm well, and yourself? I'm great, thank you. Good. I would like to just say thank you for being available, for coming on our show this afternoon. I'm sure that there is so much information that we could benefit from in our community. And I was just sitting here thinking back to our conversation yesterday and how you said that you have a lot of Fijian caregivers working for your agency. Yes, I do. I would say about 85 to 90% of my employees here are from the islands. Yes. Wow. That's amazing. Well, Cheryl, again, I'm grateful for you for being here this afternoon. Also grateful to the Regional Pacific Islander Task Force and Ta'u and Kekoa. With their good work, their good hearts, we've been able to continue serving our community on this platform and having programs such as your program, guests such as yourself to come on our show. So I did mention earlier that we have or you have quite a broad variety of topics that we would like to talk about, but what it is mainly that you would like to focus on this afternoon. I know that this conversation can continue because we have programs with the Regional Pacific Islander Task Force on Mondays and Fridays. So for today, what it is that you would like us to focus on? Well, first of all, I would like to thank you so much for allowing me to be a part of your program. I own a home care agency. This is my 18th year owning a home care agency, and I actually worked in acute care for a number of years, and 18 years ago started my business in the trunk of my car. Wow. And we have grown. We were the agency that actually vaccinated over 60,000 people in our community, and that included many of the Fijian caregiving agencies. So I'm very, very proud of that. And during COVID, I identified for myself, and it seems that many people are identifying it at the same time, that one of the things within our healthcare system that is lacking is training and acknowledgement of caregivers and what they do, both in the homes and in skilled facilities and long-term facilities. So I developed a school. My school is called the Fox Home Health Vocational Training Program. And now we are working with community partners to help us fund that program. So we are offering a nursing assistance program that is certified by the state. So at the end of that program, you're able to go into a training session or a testing session where you actually become a certified nursing assistant. Now, to get a job as a certified nursing assistant is very, very easy these days. It also provides livable wage. And one of the things that I've worked diligently to do is to make sure that funding is available, that people do not have to pay for the course. It is about a 5-week course.
It includes both theory. So there's about 60 hours in the classroom and another 100 hours or more at the patient's bedside. Right now, we're going into skilled nursing facilities with a registered nurse or a licensed vocational nurse doing the hands-on training. So by the time our students graduate, they are very, very well versed in the care of individuals. And that doesn't mean just seniors, but they're trained in many ways to care for seniors. One of the things that I am really, really excited about is that the average school graduate, once they're taking the state testing, each program has about 60 to 70% of their students who graduate. Our school has 99% of our students graduating. That's huge. So it is huge. It is huge. And it's what's going to need to happen within our healthcare system. I find it really interesting that people say that our healthcare system is starting to crumble. I don't know what they're looking at. It crumbled several years ago. And I think that what you'll see is the need for highly trained caregivers to be able to pick up that slack and do what needs to happen to provide the quality of care our seniors deserve to have. Now, I've been in many homes doing home care over the years, and I know the work that I've seen with caregivers, both Fijian and not Fijian. And I happen to believe that the licensure is not what makes the caregiver. So true. The healer is from the heart. And in all my experiences, where I see that happen the most is within the Fijian community, that your culture is such that you provide that warmth and that love and that caring that is a healing tool, whether it be for someone who's just had surgery or someone who's dying. They deserve to have that love and warmth and healing. What Fox Home Health vocational training can provide is the skill set to allow people to know how to deliver that care in such a way that it's not just for the patient, but it's for the caregiver as well. We'll teach people proper body mechanics, signs and symptoms to be watching for. How is it different caring for someone who has late stage dementia as opposed to somebody who is bedbound and now unable to get out of bed and is in a dying state. And we take people through all of those areas. We talk about diet and nutrition. We talk about the different kinds of things that you can do to help people with different aspects of their life that are hindering their abilities to function as they once did. And I would love to have people contacting us, signing up for classes, and we'll work on figuring out where the money comes to pay for them to go to school. They just have to be willing to show up and do the work according to what the state of California is expecting of us to provide for them. When someone signs up for our school, we provide them with uniforms, with stethoscopes, blood pressure cuffs, all of the books that they need. And we're actually in negotiations with an organization called Healthcare Career Paths to help make it so that we can expand what we're already doing. And that will add a component that will be personal life skills. So we'll be teaching how to do your resume, how to interview, what you need to wear for an interview. And we're also going to be working on childcare. Beautiful. Yeah. So, it's the healing of the community. God bless the United States and our government, but if we're going to expect them to take care of us and
move us on down the road to a higher level of life, then we're all going to be sorely mistaken. So it's just, this is what we need to do. So true. Shall Take care of each other. Thank you. I want to take you back to something you mentioned earlier about having the funds so that if someone wanted to attend the courses, the classes, that not having the funds would not kind of hinder them from coming and attending that course. Could you elaborate on that, please? Yes. So anyone can apply for our school, and we do a cost analysis, and we can either do partial or full funding depending upon the financial situation of the individual. Everyone, as I said, would receive all of the components of the class regardless of their ability to fund. I can almost guarantee them without a doubt that upon successful completion of the course, including the testing, they will have a job with a livable wage. That's beautiful. Thank you. Thank you for sharing that. Because I know for most of us, I was just talking about this earlier, coming into the United States now more than before, more and more of us coming in on a green card. So, of course, they have their work permit, they have their social security number, and all that. But then you're starting anew in a new country, a new environment, and so trying to kind of figure ourselves out, navigate the system here. Funding is always, like I would say, maybe one of the biggest drawbacks. So knowing that you have this available is really going to help a lot of us. And I'm excited, too, that you'll be there next Saturday. That's right. We will be. And Kamisha Grant, who is my human resource assistant, will be there with job applications and encouraging people to come to work for us now. And we will also have someone there who will be recruiting and giving information about our vocational training. So one's not exclusive of the other, but know that anyone who chose to could go through the hiring process today and join our next class in September. I don't have the class schedules in front of me right now, but I believe our next class is starting after August. I think it is in September, but we're recruiting now. We like to have a minimum of 15 people in our class. Those people would be, again, training in a skilled nursing facility, and if they wanted to, they could work for me in home care, or they could seek out long-term care. While waiting for that, while waiting for the classes. It's not a requirement to work for Fox Home Health. I was just going to ask. It's not a requirement that you work here or that you will accept a job here. Would I like you to accept a job here? Absolutely. But you're a free agent. It's about getting our community in a position where we have highly qualified, loving and caring people going into homes, going into skilled facilities, and taking care of our most vulnerable. Amazing. So just a few things that I wanted to kind of reiterate. Number one, these courses that you're talking about, they're like CNA, Certified Nursing Assistant? It would be Certified Nursing Assistant, yes. And there's one before that? Before one can actually do the CNA, is it like the home health certification? Oh, you don't have to do it beforehand, but there's also a 120-hour class, which is the home health aid class. So there's a little less theory, but there's same number of hours in a skilled nursing facility in order to get your basics, the being able to transfer, the turning in bed, making an occupied bed. What do you do if there's a catheter hanging out of a patient? Where does that go? What's your role and responsibility? What are your questions to be asked? So yes, they're the two different classes, and both of them are you are able to be scholarshiped. Now, in the first week of our class, we teach CPR by American Heart Association, and so then you have your CPR before you go to work
And then again, you have the 40 hours worth of theory, and then the rest of the time is spent in a skilled facility learning Practical. how to actually implement what you've learned in the classroom. Great. One more question. This certification, can they use it if they moved out of state, if they were to work elsewhere? Or is No, it just it's a California specific? license. California license. And what would they need to do if they wanted to move out of state, wanted to go work at another facility? Well, obviously, nobody can take their training away from them and their skills and their knowledge. But it would be on a state-by-state basis as to whether they would accept your certificate or not, or whether they had further training. My experience has been that since California has pretty high standards, that most states accept that licensing, but I can't guarantee that that's what they would do. Right. I was just going to say, with my license as an insurance agent, and the same thing applies, because they say California is the hardest when it comes to getting those kind of certification, licensing. And so when you go apply elsewhere out of state, it's just a matter of paying the fee and you're good to go. I wonder if it's the same thing with CNA and all those courses. I don't know for sure. I know as a registered nurse that I pretty much can go to any state, and as long as I pay the money and apply, that reciprocity is accepted. Great. Thank you so much. Obia, I'm just going to go off in Fijian for my listeners, if you don't mind, Cheryl. Not at all. Vinaka vakalevu na sema tiko mai. Vikim do ngai sema bonga mengo do senge me rongo da tingana na do senge me tombo ka timbek ngana buini ni ro vitala noa. Ana kai do beauty ko yani na link ni vitala nongo and ni to YouTube channel na Radio Bulando vata YouTube channel ranyo ni gai vakarongo da talikina na vakamadala ni Mrs. Cheryl Fox mai na Fox Home Health. Karautal nganyo ni gai vako te ani ni gai wasia tiko yani gona i tukutuku e na yanga sara vakalevu be kanda kede vakambimbi tiko nda tō kila tiko ni tō iado mai Amerika ngosarangana mateni kato mai dhakava mateni dhakadhaka tō mai dhakava oroni kaya diosanga vulumbeka na pasente ve kenda tō na lako mai Amerika tō sa mai teka vura sarangango e na vingarabi kabinaka. Kau sureti kia mani me waka wakareta tiko Cheryl na madhau katu mai na singa wakarawai ka tini ka vitu ni singa mo ni ngole ani ndala ki sote ani Petaluma na kena tikindua sa ambiuta litunga ani na nito Facebook page Radio Mbulando Vata Facebook page me tuna geli sote ni kina wambuta ni Cheryl, will you be there too on Saturday, or is one of your staff going to be there on your behalf? Well, 2 of my staff will be there, and most likely I'll be wandering by. Awesome. So you'll get to meet Cheryl on the day, next Saturday. And Kim is trying to get in now. What do you think? I was enjoying the peace and quiet, but let her in. We're just wrapping up here. But let's see, maybe she has something we missed, right? Maybe. Anything else that you would want to share with our community while we're waiting for Kim? Well, I just love you all dearly. I thank you so much for allowing me to be on your show, and I hope that you'll ask me back again. I'd be more than glad to talk anytime, anytime, Cheryl. You just let me know when you'd like me and what you'd like me to talk about, and I will be there for you. Thank you. I don't know where Kim disappeared to. I'm here. Oh, hi, Kim. Hi. Somehow I'm here. I'm sorry. I'm just here. There you are. Welcome to the show. We were just wrapping up. Is there anything you would like to share with our listeners? So we're both excited about meeting the three of us and everyone else next Saturday. So is there anything else that you would like to add? I'm just very excited to work together on this, and I think we're going to do great things together. For sure. Yeah. Thank you. You're welcome. Thank you for having us. Anytime, like I said. So thank you. If there's nothing else, we're going to call it a day, and I will talk to you too later in the week. Thank you. All righty. Have a great weekend. Very much.
Bye-bye. Likewise. Miss Cheryl Fox ke Kim King, mai na Fox Home Health o ea, tō mai ke tō mai betal no tiko ani na buko ngani bebakara ramata ki tiko, membaleta na nondambula. Dona kago e dau nei tui tawi tiko ke tō wakaitawita ki keto tikina wakalewu and a radio mbulando wata me wakani rito wetoko ni tiko mai na weitambana so mai na tambana ni mbula and a kena didi waki tiko na nonta wata watongo anda mai weronga din domo tiko kina ina weisinga wewa seita ki tiko na wekai so me raunina wukia tiko na nonta mai tu and a wano lewungo Amerika kau talitaka ubia we wakana numitungani na wekai so and duana kai me wase tiko ya Miss Cheryl Fox member leta na dua tali na matangali wuli kartona ngai wakaidora talitunga member leta na nonda kere dhaka kena wika wau ya menda wakarote ki kenda menda ki lako yani dali dhaka sen dali vingaravi na wewa noa ni dhaka se vingaravi dhavanga and then rauni na lei vingaravi tiko kina wea toka rua taka ke wakau ni senga ni adhalata mai na tiki wuni ni rowe tal noa ke Miss Cheryl Fox ningai na mbongi baka ni kua se mataka rauni o ni nangai rede tiko kina and na neto YouTube channel na Radio Mbulando Wata YouTube channel na tiunga kina na neto wetala no Sarangango. Sanga niyo ni na rongoada na programo kede, na programo ni wane aua. Ni rao ni na gai rongoada tiunga na neto wetala no ango, rao niyo ni ngai wasia tiko yani na link ka na webu ke sara tiko wakalevu, we wakarara mata ki tiko wakalevu, da wakawenawenaka tiko kena Regional Pacific Islander Task Force. Nona to we tokoni, rao ni da umai rongoada tiko kena na we programo bango. Ongo na programo Warotaki mai na Regional Pacific Islander Task Force e na Radio Mbulando te San Francisco me kauti kenta patamai. Samai be mamandonu na wā, na nonde wasiningo na wā tēne kawi vinaka ni kua, waka nuni vinaka tiko yani, waka mbola tiko yani, we kiamni kia de sara na sema tiko mai ne kawi ni kua, singa tiko, waka rombo ka tiko wiki tō, waka rawai we kiamdo mai witi, waka nuni vinaka tiko yani, sema nia sei wurubura da wanga, o ni sema tiko mai kina, waka nuni ni nda mbula tiko ne kawi ni kua, mbula vinaka mele koto, ke Harry, mai nandawa, waka telinga kina we Mr. Enoch Kengarau, nimbula vinaka na sema tiko mai Australia na kawi vinaka ni kua we wakambula talitungani we Jimmy matana tambu vinaka wakalevu na sema tiko mai mbula vinaka Rabs V wakanuni vinaka tikani we kimdo mai Santa Rosa mbula vinaka wakatela kina we Koto Mel wakanuni vinaka tikani Koto pashe dhangi lamba mbula vinaka tadingu sandende onu itaka nindo mbula vinaka tiko mai Santa Rosa wakatela kina we Titi Kursinga wakanuni vinaka tikani we kimni mbula vinaka sista mbui fong wakanuni vinaka tikani we kimdo mai na Gading Road mai Haywood wakatela kina we mare da lalanga vesi vinaka wakalevu na sema tiko mai na kavi ni kua mbula vinaka tinai TJ tiko ndiumba vinaka wakalevu na sema tiko mai Pacific Harbour na kavi vinaka ni kua wadha batunan raki mai Pacific Harbour onu itaka ni ndombula vinaka tiko wakatela kina we Bilson Suwai mbula vinaka na ita wakambula talitingani we inimbale ke Emily Dean, bolo vinaka mai tau, waka bula tali tingani wiki omnina senge vavaro tikumbeka na vuku ni anrambonge ne kavi ni kua, ni bolo vinaka.
warutaka na matani tu Australia e
Isando umbulu binaka. Dosen kay toki mai, endo binaka tu bangara. Iyo, nimbula binaka. Kito singgi toki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May bako muli ang madoni turtana dadakan na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasarangan nakakana wakabiti. Kito rongoda, nitugay kendo na stonda wuli tagi kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Toka sarangay liungori, na kakede tukina. Na Fiji Cover Store. Kau te viti mai wakaboleka ka waka se butaka na wana nanu. Woli teki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika na mbele. Yado kina chase ningunengona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranganengona kareng gona binakandina. Ngay ndolobo talangango na nondato boutique. E woli teki na naisulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karami soli boila loma. Wei kemani mai Pennsylvania, kena veibu no wale kata. Era talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, kara tau nangai wakau tanga na nomando woli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabari telefoni vitu saiba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se wandu lima tolu saiba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banoa. Dorongote na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemada we California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongote ene radio mbulando vata San Francisco. Me kauti kenda vatamai. Mbega ni pais teki tigo na mulore na buku ni smoke check kita urau ni buki iko. Girita mai ni neto team ni Empower Team and the Southern California Pacific Islander Community Response Team mokuneki na nabibu kabagai labo kasenga ni saumi. Giri mai na ono rua ono saiba dua liwa ono. Nada besar mata berbuli kini dono life insurance policy mai be Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Turtan katil kabitu ni ako sita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Nakabi nga ya kina magal nga ya sala ko mana check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarangan mai. So ang tali warga tali tunda warga. Kubertungko. Sa halawa bengo kami binaktak nakambani binakang gua na heritage clinic ni naona binaka saranga sa talento na kaya pakatar tutu na kena baka na kena pepo wog dito ta kami so mi ndakila kena timber na faka sing to be kena ila bulli waya ndra samu kina kisi na ni maron kina ngona mojuri palimbula kakiva kar pakagodo na insuo ya saranga na buna the Lincoln Heritage Life Insurance dondonga so muna claim na lo manirusang bulka banewa. Kaya sa ruwa namba ki otin na policy gaya na lenga, di ko na beba si oray. Dawi mati sa siyanga. Raw sar na baka leo foma na telefoni. Text mai kina mas seiva walu bandua tolu 85 na kena itutugo matelelay. Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura. Sema mai ngai wase yani. Metini kinamate sanagai oti Isana
soti ke muniti konga bosa bosala sutaki au bakawasoma Isa inongundia anaselengani alaga Nonda bevoso tivei vosoti Metini kinamate sanangai oti Isana daura vinuku bula-bula Lomu iteki-teki tunaseni rasibula Nomu wai-wai nakaloni bula Nomu ibinibo daimani nakoula Nonda bebaso tivei basati Metini kinamate sananai oti Metini kinamate sanangai oti Tatokana e tawisero e ama i wewa kamaru te tukani kina wekianda mari kana kia te kato mai kina na ngona ni sa si watongo e tini ka ruana miniti me 5 na ka loko to tolo tungana tose ni ngona da sa e dhawatalanga me ngone ka ruani madhawa ni vulo tune ia wikito e California na vulango wakatoka i tiko na Pride Month gay Pride. Nindo tukuni na Pride Month ngo membale tira tiko na usasenga tal New Kila na dha miu tukuna na baka sa leo se klambala tani nangunungo nda sa kilatu na yadhan beka se na vosa endo baka toka iwira na LGBT community yeah na vulango erando baka na numikina o kilani Rani na wakawure wakasama, wakawure vital no talitunga ni so weekenda tunanda ngalala tukede na nodandu ngalala ndingi so e nandu bata tiko keira so weekenda isenga o wakasama takalistal na madha sauti ke wakaoni andu wakamurete ko mena radio mbulando bata singa wakarumbu kana madha sauti wa wabolati ko yani ni ndu wakalilai na nonda programu bisa wakalilai na nonda programu na wakarumbuka na madha sauti baleta ni ali live mai na ndua na wakatasusua wakaidhuri mai o Kalandi. Dwekem ni na tiko mai wanotani ni senga tiko ni kila i o Kalandi goe bo leka tonga ke uroni kaya ni mai na studio na bia yandina ni tukuna ni bo leka na levu ni oso siningo ni sala na bia ndua tiko mbaka na ya ua menda didi ke na studio ke na vanua mai o Kalandi na vanua wakaidhuri tiko kina na wakatasusua ya ndua na turanga ni dona dhurubo ni tonga ngoe waka koe sau tu wiliki koe tunga me leo ai wiliki koe tu me leo i o sangai waka reta ka tiko na nona waka tau susu ya ke waka ni adalata ni ngai scroll sombu e na radio mbulando wata rauni uni na rida tiko na nungu ali live tiko mikine ana singa waka rombuka e na madhao sauti na dhurbungo e sa konga sa wiliki koe tu me lewa ia gai wakaritaka tiko koe wakana nona wakatasusua na tukutuku mbeka e sanga tiko koe me nda kila me wakasabue mai weekenda ni sa visau tiko na ngauna ke na wakatalitunga kina na vi sau ni vi kai so wabuli tike anda na nonde tobo ni vi wasaki na nonde tobo ni vi maliwai wakatala kina na watawate so kanda sa me seamatu kina na vi singa social media na technology na vi kawao ya yan usutu tiko ni nona wakatasusua se na vi kai wakaritaka na dhurbongo na wakarombuka na madhao sauti ya
Do lebu sara na program sina na vakatasu sua boli na durubongo. Ia nungu sa tiko kia sangi la tiko me nungu vakasama dona kai. Va tiko nungu vakasama isa. Vakame bimba tiko na nungu vakasama na nungu sarabi koi tiko En dua ngana kambalet ni vakautuko na. Kenda kenda ngoi tuna nondanga lal ni tingi. En dona ngauna senga sartunga ni rawa ni na dobe tal no takira. Na vakasa leo tu. Se sombeka era ya leo ang era bibir tangani tu Siang sarangan in tentu vital notaka ya ngo and sarida ni so saramantangan we kanda boleka rabak salio lewa so we kanda boleka era bakamera era lewa sar vai sulutuni tangani sar buki tu bak tangani sa vatu ya nondam bola nangonongo nongon tambi tokana singa bimba tokana go bakasami ndonga naka ge bakame sulia mai vio no be bakandita ki go ai baka langa mai vio na ndomo lela ni tukuna mai na davo iko mo bakale wata lindua dona baka dengu lewe sulibiao senga ni nonda tuitabi me to bakale lewa se me to kai oi kundundur mo lewa se oi kundundur mo tangane senga ni nonda tuitabi ia na baka sama saranga baka me sulibiao na baka dengu na nongu sar tikuna singa ngai urai wabuli tio tu ni lewo na baka bimbi tikon go San Francisco do tukuni tikon go baka me non rakor turanga tu na LGBT community era na baka salio lewa se era na lewa sa nanumani tangane se ndon non baka sama tu ani ndon mer tangane ngo ndo tukuni tu ni non korturanga go San Francisco. Wiki mdina sa yadho pa mai na bonongo San Francisco ni na kilabinaka na kautuku ni tiko ni go na bonua u tal nota ka tiko ni go na Castro na non rakuila na bikawa ya. Yeah. Obambota ni da vakasama vango liwa na kai roni na le kaya roni na vakaburema vikenda na matangalialo iso indonga na ka auroni na biwa kandita kitiko ni kina na kavini koa ni kongaya senga ni tubi ke vikenda to indua na kokoa sina lewa me to na wakalewa indua senga ni nonda to indua ngai na gai tuwana kokoa me na lewa talindua o ya na ndau ni lewa na tamanda sa de sar saranga na kai ngi sulibio indua na biwa kandita kina nonda tabinga o kenda me nda vila manitiko leo se tangane vakasale leo se ndua esa ndua na leo esa nanumukua ni tangane se bebe tangane and so what o kenda to nongu mai kunetiko na halo vakadengo ya ni vakamituko ni ngame biao no mundo itabenga ke mundo velamani me vakau salomani ke mundo ko saranga ya na nonda tunga I bia vakatule watale ya sange nonda tu ibalabala datale ya saranga na kau vakasama takamai na nunguli sarabatiko na vakatasu soya ke na nonda vakamuritiko na vika soya vakaiduritiko vakabimbitiko go vikenda to I Merika na Wulango vakatokaitiko na gay Pride sena Pride Month o bambota na singa tambu saranga na vakaiduritiko kina na tayambe karando tayambe kina o ira na leo ni songo na LGBT community. Wakanuni winaka tiko yani, se mani wakadhawa na itu wakini mbula, ni lakaduro matiko ana kavini koa, vena wano ni se matiko mekina, ko ngai ana nungu tatau tiko ni nda wakananu matiko na Wulango, nonda tui tavinga, menda tō velomani. O tungo 5 miniti me 5 na kaloko, ana radio mbulando vata, wakanuni winaka tiko yani, se venga na wano ni se matiko mekina, ana singa levu, ya kavi, mbongi levu, mataka winaka ni koa. Duindu na singa, yanda wakanuni winaka tiko, nganda wakawini winaka tiko, ni rawa ni nda mai dua vata tiko, ana nonda vata vatongo, ana radio mbulando vata. Na mani tokaningo, uno vuninda koa, wakambula tiko yani vei ana sautu, bole winaka ana, bole winaka falena, iwa mere mangiti, wakanuni winaka tikani wikamdo mai Sacramento wakatelanga kina ve Eli na kaudiri isa sandende si stau ni takani ni mbula winaka tiko wakambula talitunga yani ve Wakawasaki Andi Victoria winaka wakalevu na sema tiko mai Wakawasaki nimbula winaka David Johnson malo mbula wakanuni winaka tikani wikamdo Miliana Disianunga
Vinaka wakalevu na sema tiko mene kavinikua, wakambula talitingani ve wati, mai na vanua, vinaka wakalevu na sema tiko mai di saitoro, vinaka na sema tiko mai San Rafael, uni taka ni tona li sote aniana wakarua i maingo, ke wakai senga ni dona nomu do oso, e ke wakamantanga i dona nomu do oso, do wangalala tanga enduangan yau ombek nga, do lako anikina, dola tiko na nonda to Health Ministry, Sana Fijian Ministry, Health Fair, na madha katumai, mena tinikan dona kaloka na mataka kina tona kaloka ne kavi. I'm sure you can make it. Au nui taka ni tona laki sote ani ve Kimdo and Marin County, Kimdo and Sonoma County, wakatanga kina Alameda, San Francisco, San Mateo, ve ngana vanua ni tiko kina, au nui taka ni dana laki sote tiko ani waka leo sarna kai waka rota ki tiko mendana laki waka maro taki tali tunga kina, and the madha wakatumai. Sabatonga vana miniti me lima na kaloko, Radio Bulandu Vata San Francisco, me kouti kanda vatamai. Beauty, I when I'm
ka me kuana the vangai sataba Simbonu la vali veicole yandi no domo Au bakana wanga e bodani ko voro laka Sabali de buna no guda ukuda butakiko Usame bakabuna no gudu ingawanga wakaririko Angambeto kau bakasara wana lamani koro bakatu Ramani banua ya thoisa wana moniro ngota Bakairo bau bakandanga bau bakairo bau moniro ngota Nonda viti, ke ngasini buli paulange reki. Rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotu lebu. Vei mundo e Amerika. Tini karuana kaloko ena singa lebu ni baka romboka. Vei mundo mai viti. Ena radio mbula tua wata, San Francisco me kauti kenda watama. E toki nungu tati kuna hepatitis B. E a sanga tuni wakilau ko e ndona ka. Mea dhawa ni ngele itaura na hepatitis B test na madhau sawa. A samani le idhula ni tataro ni hepatitis B.
Karato sana tangu makikina na nito matubabali mana matirera bakyo. Sa kambi bikina manilinti kaya bikator na hepatitis B test. Witartar mai kina telefoni 527 ono bituba 582 sa sikomana www.sfhepbfree.org na kena itukutuk matalilay. Isando bulu binaka. Dosen kay tukimay, endo binaka tu bangara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singi tuki bo sarangamay. Satu token dino Pennsylvania. May bako muli ang madoni turta na dadakan na tumbo ni Wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakaka na wagabiti. Kito rongoda, nitugay kendo na stonda ulit kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasaranga iliyongori, nakakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai wakaboleka ka waka se butaka na wana nanu. Woli te ki tukina na tinika, tini bulu makau, takas ice cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado ki na chase ninguna ngona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu sarangana ngona, kare ngona binakadina. Kay indolo bo talanga ango na nondato boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga nilinga, karami soli boila loma. Wei kiamani mai Pennsylvania, kena veibu no wale kata. Erau talangani wakau tanga mai na nomani ota na telefoni se email, karatau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani telefoni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se wandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu badua. Dorongo de na vima mani ono kina vitu ene kabuni bugululu we kemada we California. We mani rua ene kabi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemada we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongonde ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Radio Mbulando Vata, Mekoti Kenda Vata Mai San Francisco ki Burubura, Sema Mai Ngai Waseyani.
Totoka nona mai waka atu atu tiko ni awi kanda na kone leo Georgina Lendua na Radio Mbulando Vata. Nui taka ni rongo binaka tiko ani na nonda rongo sere tiko na kabi binaka ni waka rombuka ndendai. Nda te rongo da tale mandungu ndu na i wasininga o na wei tukutuku e soi. Awi tiko mai me mai kadhiwa kiani na i rongo mai walni songo. Na kabi binaka ni waka rombuka ndendai. Ni sa sibitongona 5 e na tini karua na miniti. Mataitunga ni tukutuku ngoa ndua na Vesureti. Vesureti ra ramba be kemundo mai Sacramento, kena bebo no vole kata, ke wakai senga ni ndona vono ndonga alikina ni mataka, ndua na sasanga ni komuni lavongo, wakatoka itiko na Building Project Market Day, Faith Fun Day Sale. Wakai dhuri sartunga ni mataka ni katini ni singa, e na wakai dhuri tiko e na va saiva ndua saiva, El Camino Avenue car park. Na 4010 El Camino Avenue car park mai Sacramento. Na wakatoka itiko na Building Project Market Day. Dhawasotia na wakaidhuri tiko kina. Wakaidhuri tiko kina na artona wambota artona saba motoka talituk ngā. Saba motoka kana woli takitukina na i waka singa levu. Wolai tanga mingo, come join us and have a good time. Na waka rota ki tukina na waka singa levu, woli take talitunga kena i sona iaia, waka toka i toka ngā na car boot sale. Karto mbiuta wate tingono rito sasanga tiko ngā ni komuni lavo na Capital Harvest Church. Capital Harvest Church Faith Fun Day Sale. Ana waka i dhuri sartunga ni mataka, waka toka i tiko ngō e wala i tiko mai e na waka e dhuri tiko, te tiko puta ki tiko, e na dhiwa na kaloko, e na mataka ni mataka. Dhiwa na kaloko, e na mataka ni mataka, ke na rua na kaloko e na singa lewu. Waka i dhuri tiko na stall e na tona woli taki ika waitanu tānu, ni waso te au. Ika waitanu tānu, waka tona woli taki tiko waka zone, na coffee, sona i dhoni tea, roti, curry, ke waka i senga nei waka singa lewu, se ndo vina kata mondo li tomo lea, so mbeka na ika waitanu tānu, na roti curry, ngona bono muni ngoa lea ni kina, and Vasaiva Ndua Saiva El Camino Avenue. Vasaiva Ndua Saiva El Camino Avenue mai Sacramento. Wambute ana ndona kelkelinga ni motoka karatona boli takitiko kena na isongo ngo. Vesureti ra ramba muni ngole ni kena ina nduanga na vitokoni sasanga ni vitokoni na komuni lavo karato sasanga tiko kena. Tukutuku kataraba ne rongo mai wali songo ene kabini kua ngo me mbaleta tiungana vesureti ra ramba tali ngā Vesureti ra ramba, Vikimdo and Sonoma, Marin County, Alameda County, wakatanga kena San Mateo, San Francisco, muni ngole ni kena dala kisota, and nonda i matai tiko ngoa senge keni matai, otingo na tiko nei tubutuba, me nangela ki ndua talitunga ni Vikimdo mai Sacramento. Ia, tiko pumandangoa na kene matai ni Fijian Health Ministry Fair. Fijian Health Ministry Fair. E na waka idhuru tiko, e na waka rawaisaranga mai ongoa ni ka tinika vitu ni singa ni wula tune. Tiko putiko na tinika ndua na kaloko na mataka, ke na tolu na kaloko na singa lewu. Waka idhuru tiko e na tolu rua saiva North McDowell Boulevard, Petaluma. 320 North McDowell Boulevard, Petaluma. Tiko putiko e na tinika ndua na kaloko na mataka. Dhabasoti e na dana laki laureikina, se na tambana dhabasoti e rato na tiko yani e na Fijian Health Ministry Fair Hearing Aid Specialist, ke wakawi na katamili robi nandali ngamu, so mbeka na ngono, na numa ni osasenga tiko ni rongoada na Vivasaki, se nindo wakasolo kakana beka na numundolo mani, osasenga ni rongoada vinaka, dena vinaka mena laki I lovi na ndali ngamu e na madha o katumai. Hearing Aid Specialist, e rato na tiko talanga yani kina na wakelesi mai na Sonoma Health Department, na kerto na Santa Rosa Community Health, wakatanga kina rato na Jewish Community Health Clinic, member leta tinga na Tumbunindra, na Matini Suka, ka rato na laki tiko talanga ni kina rato mai na SF Hep B Free, SF, San Francisco Hepatitis B Free. Ngoendo tiko na isongo-songo, karto mai
Do mai kadhiwa ke talitungani na noru tui tukutuku e na wata ngwana radio mbulando wata. E ratona tiko talangani na singa wakarawai. Baleta ni dora kango enda do wakawale takatu senga ni do tumbeka nonda wakasama ni rauni na tovi kenda. Ia na kai wakandoma mbula kina na hepatitis B ni senga turindu na keni wakatakila kila. Senga ni ona kila ni sa tovi kutiko wakawasar ke wakai o mani lako mo lakindikevi. Wakindikevi wakawani waitur na nomundra Yangona na kai bimbi talanga kina menda lako me mona lilurei tiko waka dua mbeka se waka rua e na vea mbaki. We talia mandanga ke waka ona numutu senga ni tobi mati senga ni o waki latu endona mbada e na vea naka ngā mona ngole ani laki lurei tiko waka wuni wai waka dua se waka rua e na vea mbaki mbaleta ni rauni na laki lurei kina dikevi kina ka kune kina na vea mati sokanda senga tuni ndakila ni tobi kanda tu ia na singa waka rua e maingo ertona tiko talangani kina na wakelesilesi o ana SF HAP Be Free ertona kena wakelesilesi na buku ni kena la kindikewi tiko na hepatitis B screening hepatitis B screening, cancer screening ertona tiko talangani kina bekiamni na do wangaratu na health insurance ertona tiko talangani kina sona kena wakelesilesi merabibu ke bekenda kena wakatalangani kina na life insurance ertona tiko talangani kina sona kena wakailesilesi so mbeka o nina vinakata mo nina kila waka bibi tiko bekem do na singe ngolevo mai do green card mai kena mbale ani sa lako mai mo ni sana mai tiko wakai tiko tunde and na vanole bongo Amerika retirement planning dona kango ai senga nindando tortu wakambimbi for various reasons ia ausret kemni mo ni ngole talangani ertona tiko talangani kina sana wakailesilesi kartona rauni na be bakarara matakitiko na dawa soti rauni na dakawa membaleta na non the retirement planning sena kela nangona sana laki daoda kina se sa wawale na yango se sa andangase senga ni rauna dakadaka sa dengu bek na dakadaka na vika bauya ertona tiko talangani na kena wakailesilesi merto be bakarara matakitiko na tambano ya kartona tiko talangani kina na songo ni marama mai na Petaluma Wesleyan Church artona wakarita ki dakadaka ni linga tiko na boli taki talitunga e sona ka wakatanga kina na idoni ti o wambuta na wakasinga liwa talanga na boli taki tiko e na singo ya ka liwa sara na idhobi ke to wakarutaka tiko mendana laki wakai wata ke kina mo nina laki rautalanga ni nina laki marutaka tiko e na madha wakatumai ni uni ngole ani e na biutiko na edhamuni ke na kato wakarutaki kata wakarotaki roninge tarai tiko na iada na nge wakamatata taki tiko ani na vei dhovi so e sa wakarotaki tiko waka binubinaka tiko ki na vei songo kethe sara e ramai wakai tawi tiko e na kena biu wata tiko na Fijian Health Ministry Fair kene matai tiko me mai wakai dhuri e na vanua le wango Amerika me mbali ti kenda tau waka tamba kindua saranga na ito kei kenda tau na kei viti kenda tau sa mai tiko voli tiko ngo Amerika wakambimbi tiko e California ngo sengi kene matai ia na vei songo so na wakaitawi tiko kina waka tiko kina na Jewish Community Free Clinic Fox Home Health ko kito ame vital no tiko yani na kavini kua Canwood Hearing Centers Hepatitis B Free San Francisco na UCSF Helen Dilla Family Comprehensive Cancer Center wakatanga kina na orto mai na Umoja Health Regional Pacific Islander Task Force, Radio Mbulando Wata, Petaluma Wesleyan Church, Petaluma Fijian Ministry, Kertona Kena Nivo. E ana be songo so, ka mai wakaitawi tiko na kena mbiu wata tiko nei matai ni nonda Health Ministry Fair. Waka tamba kin dua saranga membale te kanda nei tokei. Tukutuku ngā kataraba, Vesure te raramba tali tungango membale tikimdo na wekimdo senga ni vetuko na membale ti dei ya vesure te raramba tikungango na norto vesure ti tiko orto mai na tikina ona Kelo USA na norto vesure ti norto soli na vakaidure tiko na vakarawai ke rusang vulkavani singa ni vulo tune vakaidure tiko me Sacramento 3600 J Street Sacramento na tiko butiko na ndua na kaloko
e na singali wunduanga ki na vana kaloko, na soliango, dhavana kene naki, na rito sa sanga tika ngā mena laki wakaiaya taki, na valini wai ke de sara, dispensaries, e na tinika tolu na koro, e na tikina o na kelo. E andona vi sureti raramba, vi sureti anga, au sureti kamni kina mai Sacramento, kena bebo no bole kata, mo ni ngole ani, ni la kindondo linga ni kina, se mani vidanga na ndola i tiko ngori, rau ni ninge la ki dhau toka kina. Tuku katarawa, memba leta tali tiko ngā indo talanga na sasanga yanga kartona waka, arton biuta wata tiko, na First United Methodist Church Santa Rosa. Gorto mai, wamuta na Montgomery, arto e na Montgomery, Nau rito sa sanga tiko ngo na kena community ko na iaia iso wakatanga kena nei labo ke wakai senga tiko mbea kani tiko iso na iaia waka rauni laki waka ngatake na wali mbula libu mai suba rao talangani o ni soli ni dhau tiko yani wakai labo kambiu tiko yani na tikindua e na Radio Mbula Ndua Vata Facebook page ka tiko talangani kina na QR code. Au ke lani bunga beke andanda sa ke la tiko na dhava na QR code ke wakai senga ninga i siko vayani na Radio Mbula Ndua Vata Facebook page ni oti na nonta programa na kavini kua au na biuta tiko yani kina na QR code ka rao ni scan takanga e na nomoni talivoni gai reda kina na keni tukutuku mataila lai au wambota na namba ni taliwa na QR code ngo masatia kotok ngo QR code ngo e na biu ani na Radio Mbula Ndua Vata Facebook page ninga scan taka na tiku kina na namba ni taliwa ni keni tukutuku mataila lai member leta na sasanga yango ngo mavirto na First United Methodist Church of Santa Rosa in aid of Colonial War Memorial Hospital mai viti mai nonta vanolo mani o viti e ana bi tukutuku e so ya dora tiku mai lewe ana tiku ani na nonti rongo mai valni sango e na kavi vinaka ni vakarumbu kandendai ka usireti kamni ve kamando na leo ni songo so se mani songo davanga do sa mai tau ya butaka tiko sendo sengai navuda tiko okila ni senga ni tau ya butaki walitunga ni songo tiko na kene naki ya se mani davanga na kene naki unu taka ni na okata tiko kena na Radio Mbula Ndua Vata nonde rong mai valni songo ni rawa ni na mai kadhiwa ki tiko eke na nomundo i tukutuku ni sasanga davanga do sasanga tiko kena goendona ngoni sale roni na vivu ki tiko kena na Radio Mbula Ndua Vata kena nomundo sasanga ni songo ninge wako tanga mai talibo ni vasa iwa walu vandua tolu walu lima ke wakani we ke lana kena wakamatela lai se rawa ni oni mbiutanga mai na messenger na Radio Mbula Ndua Vata ratalanga ni oni walabolanga mai una wuninda kua na Facebook messenger se ve tupe pedeli na novo tiko talanga na messenger na nona rauni oni walabola mai bua ve tupe Sibitonga na lima na rosanga vulka vana miniti na sera kataravango na via vaka mbula tiko ni kina ve sai da vasinga mbula vinaka sai uni taka nindo mbula vinaka tiko mai Santa Rosa vakatalanga kina ve chone dangi dau mbula vinaka tabale ngone ni laundina isa ndo mbula vinaka mai viti vakandu ni vinaka tiko ni vikimdo vakatalanga kina ve chale na moro ni mbula vinaka chale mbula vinaka ana sautu vakandu ni vinaka tiko ni vikimdo na vitinani vakatalanga kina ve na iva mere mangiti wakanuni vinaka tikani vikimrau mbula vinaka eli na kaudhiri kei waka wasaki andi vikatoria wakanuni vinaka tikani vikimdo ene kavini kua via wakambula talitinga vikimni ke sara na venga ravitiko ene vival ni wai so ni venga ravitiko kina mai na nonda vitulamani vival ni mbula so au ni taka ni dana venga ravitiko ngai na matan renre Radio Mbula Ndua Vata nomni tokani una vuninda kua ni mbula vinaka Salve
Mai vertona wai ko lani ngora vo ke tavu anda mai te ausara mandeani vertona vonga ke munia nei talanoa ni Mbula Bay Volleyball Club. Bulvina ka Steve Murphy, bulvina ka Kave Saukuru ke kimdo ke desara na Dorvo na matavu valendo levena tiko na Volleyball Club na Mbula Bay Volleyball Club. Isando umbulu binaka. Dosan kay toki mai, endo binaka tu bangara. Iyo,
Iyo, nimbula binaka. Kito singi tuki bo sarangamay sa totokan dino Pennsylvania. May pagkatumuli ang madoni turta na dadakan na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasaranga nakaka na wagabiti. Kito rungoda, nitugay kendo na stonda bulitaki kenda to kakana. Iyo na Fiji Cover Store. E toka sarangay liugori na kakede tukina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai wakaboleka ka waka se butaka na wana nanu. Woli te ki tukina na tinika, tini bulu makau, Taka's Ice Cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado ki na chase ningu nengona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranga nengona, kareang gona binakadina. Ngay ndolo bo talangango na nondato boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina kina daga dilinga, karami soli mo ilaloma. Wei kemoni mai Pennsylvania, kena veivu no wale kata. E rau talangani wakau tanga mai na nomani ota na taliboni se email, kara tau nangai wakau tanga na nomando wali. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Nabani taliboni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemunda we California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemunda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Brava na vei buke, ene kena seumi na nomu libo seneges, kita urani buku iku. Girita mai na empower ena ono rua ono saiba ndua liwa ono. E levo tu na vei matangali life insurance e Amerika. Ka levo talanga na kena itu. Ia na Lincoln Heritage Life Insurance e nganiti kenda mga binaka na ito kay kanda sa may buhay tigo-tigo na buno levo mo. Kaya wala may wangande, so sa may buhay tigo-tigo tunde. O tawi matutiko sa sen. Raw sara na mga levo. Katigo talanga na ilawi maruroy. Lincoln Heritage Life Insurance. Na company doon nga ito sa mga claim e na loma ni rosa nga bulu kabane awa kasama niya na lenga isang wati karuan na ambag. Sigaw mo na website ko itong gori sa text by kinabasa ng walu-walu-wandua, tolu-tolu-walu-lima e na kinay tugu-tugu matay-lalay. Lincoln Heritage Life Insurance. Radio Bulando Vata me kauti kenda vata mai San Francisco ki burubura sema mai ngai wase yani.
Totoka nei tavi se roi arto mai ve wakamaro te tukani kina weekenda ko te kenda tukani wakamalu and e kawini wakarumbu kandendai nei lau na Black Rose and e talanoa ke Andy May ko te mai kina ngona ni sa watongo e tini ka walu na miniti me ono na kaloko au sure tika mni e na ono na kaloko rongo di tukina non di wasini ngona wakatoka i tiko na wakailavo e na wakarumbu ka dhafu mandana ulutanga ne kawini kua ninge nana makituk mai o na ono na kaloko ke rona mai vei talanoa tukani kina ke Brad Hamada na turanga kandau dhungi ana wakalevu na ve wakarara matakitiko e na nanda wata watongo e na ve ka kedesara memba leta na nanda mbula wakelavo se rau ni nda wakaminaka taka wakadhava na nanda mbula wakelavo ndua na bono e ndalako mekina ndalako mai na ndua na matani tu levo ngo levo sar na kai tu e nda senga tu ni nda kila so na kai e nda na numa ni nda sa kila tu kongo ne au suretike mni kina muninge nana makitiko mai e na ono na kaloko dona kai ndau o wawa sawa setiko yani butango sakatolum beka ninga ona ona wasetala ni kina me bakani o kila ni bimbi mendana ve talno takatiko bimbi mendana yanra vitiko kina baleta ni kila ngo e senga walenga ni baleti kanda tiko na samaitiko na bono livongo Amerika na lenga ngo e kobuti kanda keditiko na leo I vura todoko ngo na butako na cyber bullying, cyber theft dotal nga na bosan do ronga da bakalevu scammers fraud gona bika so era ninda na mai dhoko tukina ke waka inda senga tiko ninda yandren ravi inda senga nikilanda senga ninda wakamuria na bika ado tu sena be bakarara mataki rando bakai dore tiko ani na kena ndau ira karando bakamuri tu na be kabango sawa tinango na menda to kila mena tiu ngaki no tu bakasamo ingo senga kitongo kito tungai biti se kitongo kito se langa mai kito mai tiko ngango na senga ni ndona kabango na roni na tari kito mai sawa tinango nea baleta ni ngono go bakai ndo tukuni to the world is getting smaller aleli tunga mai na burubura me bakani sararo tunga na nonda vitartara na nonda sema ko e ondu tukuni tukuni kina nda bakabina binaka tiko ni rauninda mai sema tiko na vata vatongo se mania sei burubura dava ni sema tiko mai kina se mani ngona dava tikini singa dava dundi na tikini singa dundi na ngona ia rauninda mai sema tiko na vata vatongo na radio mbulando vata ya na kabinaka e rauninda kaya nda bakabina binaka takatiko kina na vika sa ya tiko ia sangai tiko na ka dha ni tukuni tu na ve kawina ka kethenga sala mure tiko ngayani ke seng ni ro sala vata sar tiko ngayani ke na ka dha se na medha ya koia o ambito tiko ni kina na o bambuta na monitinga na madasing monitinga singe o tingo o bakarita ka tiko ni kina na website kila ke bakae do tukuni mai ndo na ka o tiange tukuni be ko reda na website ngon tengona ni to website onge imbita tukani na website ko bakamadala taka tukani ke baka o reda ndo na website ke baka imbita ndo na web address and nomu internet mo reda ndo na website dena bina kamio na bakarita kataleani o tia unangai bakamadala takani na buna au na numa ni bimbi menda vital not taka talikina na bikabango sen na buna indondon menda na yandre and ravitiko kina baleta ni lebu sara era mai rawa itu ena nonre vandida o irna ndombutako duango o bakarita katiko ningo ke baka oni esat kuni mai na website onge ambita ni na website ngai senga ni tiko kina na loka reda taka mai na lokango renge senga ni tiko kina na lokango ke nimbale e senga ni e ai lasutaki na website o ya se ana nonra website nanda mbutako ka kua sara ni ona numa se tobole mandanga mondo lava na website o ya ia ua wakamadhala tako e te wakarua. Ia na madhau ngango o te au mani wakamuri e tiko na news ngai tukuni mekina talanota ki tiko mekina e ndua na marama go ndo tal na ka vakando mbula sara menda kenda vakasama ta kenda na marama ko e volleyball baleta ni vunga weekend enda sa volleyball tunga online e na internet o katali tunga kino ira mai viti senga ni o kenda tonga na tiko ngo I valange o ira talanga na tiko mai viti sa ramata I tali tunga o ira na volleyball online e na internet koia kona marama go e volleyball o kila vunga weekend to sana kila tiko na website ngo na Etsy
ETSY, Etsy.com. Na Etsy, ndo na website, woli taki kina na vekai so rani kaya na dhaka ni linga, vekenda tona do talitaka na vekai so membleta na dhaka ni linga se levo na kai, tukuni tingana unique items. Unique items woli taki tiko na website ngo na Etsy. Yeah. Na maramango woli kina indua na wakatu na lawa au ndiba miwa se moa kotome ni tamba ya sa ya no gusara news tinga o mani reda kina indua na lawa na lawa ngo waka me biu kina na baleta ni sa katakati ko maingo na ndraki sa ngone tiko ni tatabu na lawa ngo woli ko na maramango me biu kina na bulu makau na kawayan mo tia me imbita me grill ya Iyo, bule mo kwa kako ni gaya ni esa sambamba bina kasartunga na lawa ngo. Ye bakatoka na lawa kila isenga ni sambamba tu. Buli tu mai na lawa ngo meroni na biula na leoni manu. Berni onge toro onge ombite ani na vono tatau tiko kina. Vatiko ya ngona gaya me kina bua sa sambamba bina katu na lawa ya. Na kasange da kava na maramango. Redanga koe torsar koe kila ni ve ka ke kenta sando boli online na tiko na return policy ke waka dha se o senga ni tali taka o roni ona wako tali ustali. O tia sa mani reda sarangona na maramangona namba ni tali wani e volei tume kina sa girita saro koe me tarongo koe ibe e sianga ni dona address e biutu mai na namba nga ni tali wani toko ni tunga mo girita na namba ni tali wani ko ke waka oi kuwe vali suet mo basu karatale na yaya. Sama ni girita koe na namba ni tali wani ko sange tukuni mai bua mo lako mo na li bulia mai dona gift card. Wakasama mandea o koea sa kena marama toka gai na singa sanga tikino koe sa ya veni kako na matakalilinga ya veni kina na lawa ngo redanga koe ni sa sambamba tu vavaro tiko koe me lako ival nimbula li sele. Wakasama mandea sa ndo tani nei tamba gai mo sitiko babaro tiko me lako ival nimbula sa ya veni na kaya sana no mo koe mo giri ngango bato tolo kelanga kento na marama to kilavi na tiko tona no mo do tala ka oroni da ka ni berni uduri tumba sem berni lako ikai tono via multitasking toko kento na marama no sa ngai na no mo koe mo giri ngango bato tolo me o basu kali sunga na kango ni berni ngai lako melisele na nona sang ni tukuni mai na mabua dhaba se mbada dhaba tukuni tinga ni koe ba kuso tiko me lako ival nimbula nona appointment na singa. O tia sama ni giri tako koe na namba ya sa tukuni vi koe. Iko mo lako i target mo lei vulia endo na gift card. Na gift card e vati koe ya. $5 na gift card o tia mo na gai rawa ni kona wakasukar lista limikina na lawa gori o koe senga ni tuna na wakasama ni wakai veda lati tuna kai tukuni tumai abua bata sa wakusukusu mantanga koe me wakasukali ustale me ron lako nimbula ka koe nongo wakasama ya mo lako nimbula me ungeli stele me kota lindona kai waka wasos taka tuna nongo wakasama bai tukila ni una lisinga mai sana kito na mai sota wakamatu wale tiko tonto na maramango kito na mai maru taka na raki ni sa kata tiko mai watu ya na wakasama lako koea lebulia na gift card o te asange tukuni bebe koe na kame da kawa wakamure tiko koe o tenga sa tukono koe reda o iau o wa to tolo tingo mbale te una lako i molisele ndu tiko nunga appointment i valimbula ni koa o te au ko tiko mai sana kandu wakamadhala tiko mai bua sange tukuni bua lako na website ngo soli mebe koe ndo na website gaina numa tiko koea ni website ya na website ngani Etsy kona na Etsy na website ko atuko nani lewe kento to sakila tiko na website ngo be wakatu na eBay senga sara ni eBay lewe talanga na kai boli takitu na website ngo na Etsy lako sara kino koya senga ni wakasama tak ngono koya me redo koya kilando tani me asa bundu tuko na tuwa me redo koya na Etsy ko na website tuko nani wa me redo koya ni tiko kina na loka ka waka madala takatiko ni ngo senga koya lako ngai kia koya na Etsy sange tuko ni wa bita ke mai na nomu
information ni na bank account. No mo bank account na kawai mo iko na bita mai baleta na ilabo me na ngai waso kai lista leani na no mo bank account. Yeah. Lako koe na website ka senga ni tiku kina na lokango. Ia wala itunga na etsy.com. Na no mo koe ni ngana Etsy koa woli kino koe ai. Mani lako kino koe kena wakaleka ngango. Ni ngai suka mai walimbula. Ngai suka mai walimbula koe. Ngai mereda na nona kaunde lala wakandua. Wakasamataka ni koe sa na do toka ni tamba ya. Nona savings. Na ilabo maruri keve e lala wakandua. Ngai sa ngā telo koe mengirita na namba ya sa sinindu e tormeni taliboni sa off tu na namba ya. Boko sartu ngā wakandua na website ya ngai rida tali koe sa senga. Na ilabo keve e lala keve sarangana nona savings. Ia na kaironi na yado. Wakasamataka tiko. Nio kenda tau na woli online shopping. Ia dua talingana kai e au nui taka ni tō sando rongoada waso mā tiko tō sana tōra tiko wakambimbi na kena sando wunau taki tiko yani mai wera na kena ndau na gift cards kia wakai ndua e tuko na mai weiko woli endo na gift card onge dhakamingo do not do it ya wera na do mutako waka me sando tali toka na nonra nibandi wo ya me woli phone card na gift card o tia me sanga i tuku ni $500 se vidanga na sende mbiu tiko kina mongele dhakaba ngongo anything to do with gift card waka wo sara ke waka o iko saranga o lako libuli na gift card moli sulia tali nandua baleta ke waka Iau ni ngai do na songa me la kina singini sudu se waka mau se dawe sando rawa ngā veo mo lako mo liboli gift card balet ndo watungo ngo waka samo yo senga ni kila na dhaboro na binakata se koe no na singini sudu balet ni na lele butali sana bolia ya ni loloma koe ya sando rawa ngā kina viau mo bolia ngā na gift card bitanga kina la bolia na gift card li sulia waki loloma waka bo ke waka iko bolia na gift card o li sulia waki loloma then that's okay. Ia, kia waka e ndua e tukuna me wiko ndomananga nru senga ni wiki lai tukuna me wiko libuli na gift card o sa kere saranga waka mamasu kere me ndu tuwital no takayani ia me tau kua saranga ni waka rongoada mbaleta ni ia na nonra i vandi wou vandi dhau ira na ndau mutako rawaka e adhora tiko na ngonongo au ni taka ni rani tona vital no taka tiko ani tona laki wase atalitungo ngai ani na ai tukutukongo na website i rona ka wase tiko na kabini koa na website mo ngaruna se mani website dhava ke wakai senga ni tiko kina na loka tiko kina na HTTPS do not open it. Dua ya kena karua na gift card ke wakai ndona ni do tukuna ni viko na gift card ngongo kua balete ya sarangana kai rabaka nga takatiko na ndombu tako e na ngonongo. Watunga ono na miniti me ono na kaloko e na radio mbulando vata vinaka wakalevu na sema tiko mai vikimdo na sema tiko mai ne kavi vinaka ni kua au nutaka ni Don't bulu vinaka tiko bulu vinaka mai tau san dende o ningai sema tiko mai a pesi uni taka ni oni bulu vinaka tiko wakatana kena ve mother malungu bulu vinaka wakanu ni vinaka tiko ani vikimdo mai San Rafael vikimdo mai kimanrau mai nandawa bulu vinaka mele ki Harry wakatana kena ve salniata mokolo ni bulu vinaka sala ni sema tiko beka mai ve neka vinikua au ve wakambula talitunga ni vikimdo ke sara na lewe ni Mbula Bay Volleyball Club. Wakambula talitinga vikimdo ke sarna turanga na marama na itama na sana wakaturanga lo mai viti. Lo mai viti na veia tu yanu kita na soka na kena isalu salu era dumu erangito dange tungo anana rarawatan dina turikani kabu resu kaya ramai erangito tunangone niloma resu kaya ramai rain bili ningia bia
Dresuka e ramai o ia mai vilesa na radio bulan tua vata na dona ngona leka nganggo rongo di tiku kena na vakai lavo e na vakarombuka ono na kaloko nege sema tik ngamai. Wakai lavo ena vagarobuka. Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. So if you're interested in learning, right, our campaign is open to everybody. So we would love to be able to provide you a basic education on finance. Kaya baka long binaka may sana kandua, sana tiko binaka talangana kena isaw. If you are thinking that, you will attract that. E na rao ka langa ni tos na chana kemu isau, me baka na ivakatangan danyande ni nomutungu. Prangoda na imbalan-balan ni vaka sa mango ke na bunga tale na nonda programa waro taki. E na ono na kaloko na via kami ni waro muka vi kemu do ya Amerika. Do na kaloko na singile ni waro wai vi kemu do mai viti. Wakai lavo e na waro muka. Prangodi kina na nonda i sala na kena daw e na vi ka wakai lavo. Radio Bulan do Vata San Francisco. Mekauti kanda vatamai. Ia sao sivitongana ono e na ruana miniti o ni sana reda tiku mai ngor ni kero sama i veto mani tiku endungo ke Brad Hamada. Mr. Brad Hamada ke rondo mai venga ravi tiku ani na nondi wasininga o na vata and vea kavi ni wakarombuka wakai lavo e na wakarombuka. Go endona ulutanga ramba i levu ia ke rondo sanga me wakalalai toka mandanga e na vea wakarombuka rawa ni tu rongoada tiko tu le wakasamataka ka tu le taka na ve ka tu na rongoada. Bula vinaka, Brad. Bula vinaka, Brad. All right, good afternoon. Yes. Next time I'm going to expect you to say Bula vinaka.
I will work on it, and next week we will deliver. Thank you, Brad. How has your week been? It's been an exciting week. We've been working with a lot of families this week, and I'm glad to be back to share more insight on our finances. Great. Anything exciting in your quest to educate and share your campaign with all these families? Anything exciting this week? Last week I did, while I was away, I did actually get to meet some interesting people, people that are of very high net worth. And we got to talk a little bit about money. And, what I found out was that regardless of how much money you have, people are always concerned about how it's managed and making sure that it's handled properly. And so even though there are people that don't need, let's say, somebody to grow their wealth or they're independently wealthy, they're always looking for how they can pass it on. They're always looking for how they can be smart with it. And I'm glad that we're here to be able to share with your listeners some of these ideas and some of these concepts to help them move their finances to the next level too. Great. Thank you. So I'm just going to go off in Fijian to my fellow listeners, our fellow listeners this afternoon. Brad, you know what, Brad? I think you do a better job of kind of just introducing yourself to our listeners for the newbies this afternoon. Okay, fantastic. Yeah, my name is Brad Hamada. I actually I live in San Francisco right now, but I grew up in Hawaii through high school, and I grew up as an engineer, but found my passion in helping people understand their money, and so. I work with several organizations, including a national nonprofit, through which I have a certified financial educator designation, so I can go around the United States and teach financial literacy. Thank you. Having said that, I would like to also invite our listeners, if there is any questions you would like to ask Brad during our program, feel free to put your questions in the chat, and I'll be able to share it with Brad. I'm sure Brad can see it as well. So any questions about finances, anything you would like to know, please feel free, because this is our program. Nonda tu programu wata kedengo sengani waka sengani songa e nanumitiku kinangwana nonda tu programu raramba ka kire tiko ani ndo bisure tiko ani ke tiko sono pakataro nenge bola toka mai. Brad, so our topic today, we decided we were going to talk about money in the bank, right? Money in the bank. Absolutely. Yep. So, I think I mentioned the other day I went to the bank, and then the teller was explaining to me, or the personal banker, that wasn't the teller, the personal banker. She was explaining to us that if you put money in the bank, like your savings account, and right now it yields a 0.01% interest. And I'm like thinking to myself, okay, so they charge all these fees, all these monthly fees, and then they're giving us a 0.01% interest. And then she went on to explain about the CD. The CD is, remind me again, Brad, what is a CD? We call it's a certificate of deposit. Certificate of deposit, and I'm sure that most of our listeners are familiar with the term CDs, but maybe not everyone understands what CD means, right? So it's a certificate of deposit. Could you please enlighten us a little about that? What is a certificate of deposit? What kind of account it is? Is it a good thing, a bad thing? Okay, so certificate of deposit it's pretty simple. When you have a bank account and, when you can take money in and out of your bank account, you earn very little interest because you can take it out, you can put it in today and take it out tomorrow. And so when you have a certificate of deposit, what you do is you commit to the bank that you're going to put the money away for a certain period of time. So maybe it could be 1 year or 3 years or something like that. And what the bank does is, since they know you're going to have your money, they're going to have your money for that period of time, they're able to give you a little bit higher interest. So now
these days you may see CDs, going up to 2, 3, 4%, depending on where you bank and different kinds of interest rates. But that's essentially what it does. Is it creates a guaranteed interest rate if you sign on and you give the bank your word that you will not touch the money for a certain period of time. And typically, the longer you're willing to put it in, the better interest rate they can give you. And so that means it's locked, right? So you don't even have access to your money? So it is locked in. You can access it, but typically when you access it, there will be penalties, and typically the penalties will wipe out any type of interest that you make. So, when you put it in there, I mean, you need to really make sure that you're committed to keeping it in there for that period of time in order to get whatever benefit they're offering. Thank you, Brad. So, in your experience as a financial advisor, what would be a minimum when you're talking a CD, like a certified deposit or money you put into that account for long term? I think the other day the banker mentioned 7 months, but what would be the minimum as far as you know? They do have short-term CDs like 3 months and 6 months, but it just depends on your particular situation with money. If it is money that you don't intend to use and have no use and are very sure that you're not going to need access to it, then putting it into a longer CD is fine, like a 1 year or 2 years. But you do have to realize that if you pull the money out early, then you're subjected to penalties that can eliminate that interest. And so, it's really, for people that are looking they have an emergency fund, for example, in the bank, that can be a good place to put your emergency fund to earn a little bit extra interest, especially now that rates are going up a little bit. So now we can actually get some noticeable returns for our money. The other day she mentioned something about 4.75, and I thought that was pretty good. 4.75% interest, and I think the term was like minimum 7 months. Would you say that was good? Or as far as you know, has there been better interest on the CDs? It just depends on where you bank. What I tend to see is that credit unions tend to have maybe a little bit higher interest than banks do. But banks, of course, have much more money, so they're more secure, right? So there's always a balance between that. But yeah, most banks and credit unions their rates are starting to inch up. So it doesn't surprise me to see like a long-term savings type program yielding about 4% or even more. Thank you. Is there anything else you would want our listeners to know in terms of CDs and savings, your savings account, putting money in the bank? So I think, with CDs can be good. But what I tell people is even though the interest rates are going up, 3, 4, sounds like almost close to 5% in that location you were talking about, we have to make sure that you're gauging it relative to the time frame that you need. So if you need the money in 6 months, putting it into a 2-year CD because it has a very high rate of return may not help you very much. And also you want to make sure that when you put a lot of money into a CD that money is actually growing, because we know right now, like in the past year, inflation was very high. It was up over depends who you ask, but it was up over 7%, at some points 8%. And so receiving 4% interest, even though it's higher than we're used to, still doesn't really keep our money, have its money keep its value. So you always want to make sure that if you're going to put your money somewhere long term, that you are at least being able to maintain the value of that money, so that when you get it back, it's worth just as much or more as when you put it in. Yeah, I was going to ask. So let's say you put in some money for your CDs, 7 months, like we were told, and then at a 4.75% interest.
is that guaranteed that when I do get my money out in 7 months, that it would have grown 4.75% regardless of what the market is or the inflation? Is that guaranteed in the CDs? So that is a great question, and it's a great question because when they say 4.75, they typically mean an annual rate. So if you put it in for 7 months, you're going to receive a prorated amount of that. So you're going to have to put it in for a year in order to get 4.75%. 7 months will give you 7/12 of that return. So everything is spoken of in terms of annual rates. So if it's a 6-month CD and they say the annual percentage rate is 8% or whatever it is, right, or 6%, you're only going to receive a portion of that because it's not a full calendar year. So you're saying that if I put it in there for a year, I will be guaranteed the 4.75. That is correct. Yes. Regardless of if the market tanks or inflation. Yeah. Yep. So if it's a CD, then it is like a contracted rate. So you will receive that if you put it in there for the full year. Thank you. I would like to just ask our listeners this afternoon if there's any questions. Ke wakaindu na tarundo via taranga mai na vika labo na mbange. Ronindo bola mai. Gai nage reida tokani ngo bread roni nage webu ki tokani weekend to en we wakarara matagitiko tusa kilanga to kutane labo tumbitani na mbange. There's interest, hardly any interest, so to speak, because then you've got the fees to deal with, right? So I've heard some people say it's better we just hide our money under the mattress. So what would you say, Brad, if someone has all this money and they decide to just do their banking at home, because when they take it to the bank, we're not talking CDs here, we're just talking taking it to the bank, savings account, and then with all those fees, it's better to keep our money at home. What would you say? So first off, I would say if you do want to put it under your mattress, make sure that it's fireproof because your mattress is not FDIC insured. But you want to, obviously, if you keep it in your house, I mean, you literally, it's subject to a lot of things that maybe you don't have in the bank, and there are guarantees. Personally, we joke a lot about that when the interest rates are low, that it's better just to keep it bury it in a can in the backyard. But the honest truth is, these financial institutions are good because they can keep your money safe. But you're right. You want to make sure that when you're putting your money into these plans, that you're putting them into a reasonable plan for your situation. So if you go into a bank and you have, let's say, $10,000, and they say they're going to put you in a preferred checking account that earns interest, but you need to keep $10,000 balance, and you start to see that, now it's $8,000, or it goes down, and then you're subjected to fees, then you may want to reconsider if that's the right program for you. Don't just put your money in one place and forget about it for the next decade, because things can change, and we want to make sure that your money stays safe. Thank you, Brad. One other thing, when you mentioned the 10,000, now I'm reminded, and it's something that we talk about, quite a lot in our communities, because let's say you have $10,000, and the thing is, the mentality is don't put your money in the bank. Like if $10,000, then you'd have to pay taxes on that. Can you elaborate on that, please? Yeah, so the money that you put into the bank or into any investment is what they call your cost basis. So typically, if you just go to the bank and you give them $10,000, you're not subjected to tax on that. But if you earn interest above $600 a year of interest, then you do have to pay taxes on that money. On the 600. Yes. Aunu taka ni sama tata ya, balata ni kilani ando na katundu vital no takatali tinga pakalebu me to ke tumbiu labu ng bange to limaruro labu ng bange tini na $1 ng dollar e na senga nindo na tax ia ke baka tumbu na nondo to labu
Baka bakarita katiko Brad ke bakai tumbu mbeka kamanda na lebu ni tumbu e ono nan raunan dola. Yo ya na kai nangi lava ke bekento mi tu soma kina na nondo tu text mai na tumbu ni lava tumbi te kina. So let's say Brad, we had, like we've been putting money in the bank, and then it grew up to like $20,000 our deposits, right? We're just trying to save money. Then we may, like, let's say at the end of the year, we've got $20,000, and the $20,000 yielded a certain amount of interest depending on what the interest is, right? So it's that interest that we'll be paying taxes on, not That the is correct. Yeah, $20,000. typically the money you put into a bank, you don't pay tax on, especially if it's just like cash or like from your paycheck. But any interest that it earns is taxable. Au nui taka ni sa matata tiko iai. Balete ni ondo ronga da bakalevo ni kuna biu lavo na bange tin na ondo landola asa na rani kuna sumi tax. En angira yo ke bakai ko sumi tax baleta wale nga na tumbu ke baka na account kun biu takina e tumbu e tiko na kena tumbu yanga na kau na gai sumi baka dava kina sena no mu tax on the interest. Senga ni no mu tini na ondolu se rua sanga bulu na ondolu I kun biu tani na bange. Ya ndonga na kairo ni to kilani men evina kamena matata tiko weekend to. Another thing, Brad, if you could kind of go into details on FDIC. I know that majority of us, if not everyone in our community, in our Fijian community, we come here, we open a bank account. And then, of course, we see the FDIC, like FDIC insured, it's just right there. Could you please help our listeners understand what that means? Okay. So a lot of people think FDIC means that it's insured by the government. And the truth is that actually the FDIC is an insurance company that the government brings on to insure the money. So the money is not insured by the federal government itself, but the federal government has chosen the FDIC as an institution that insures the money. So, a lot of times people, worry about, well, what happens, they ask, well, what happens if the investment company goes under? But, we had situations where the FDIC has struggled to meet its obligations because banks had fallen short. And so we've seen a few banks go under recently. Just recently. Silicon Valley Bank, SVB. And even in that case, the FDIC came in, they took control of the assets, and they were able to work out of that situation. But the FDIC itself is not the federal government. It is an insurance company that is brought on by the federal government to insure your money in banks. And then, of course, as you know, credit unions are a little bit different, and they have a slightly different. They don't have the FDIC, but they have a different type of insurance company that insures them as well. So that means that to a certain level or a certain limit, your money is insured. So like in the case of the banks being closed, like those banks that we've just witnessed closed recently, in those cases, the money that's in there for all those people that banked with them, they're guaranteed that they'll still get their money, right? Yeah, so right now the FDIC guarantee is up to $250,000. So if you had less than $250,000, your money is insured by the FDIC. If you had more than $250,000, then the insurance does not cover above $250,000. $250,000. Thank you, Brad. Ni taka ni sana matata toka vida na kalalai o kila ningo indo na ulutanga rambai levu. So we can toto sanga nindo vital no taka, baletem banga ni sarui fichi a ferfere ambeka. Yeah. Kaya kai tu e sana nomdo vaktataro ndonge mbiuta mai rani nagai so mayani Brad. Brad, just before we round it up for tonight, is there anything you would like to leave with our listeners tonight? Yeah, I just want to thank all the listeners that tune in. I want to thank you guys for any feedback you guys have provided, and we look forward to having more discussions. I don't doubt that we can do a lot more for the Fijian community, so don't be shy. Reach out. We'll get you on our workshops. We'll get you learning about your money, and we will help you. We'll help you understand things for not just for yourself, but for your future generations as well. So looking forward to having more great discussions.
and talking more. Thank you, Brad. And I would like to just emphasize that these workshops are free. You do not have to pay anything for workshops. And I know that financial literacy is much needed in our community. I mean, we go and pay for certifications, pay for classes and things like that. But the workshop that Brad is offering is free of charge. So just reach out. Ninge we tartar mai ke baka ni bina kata me nangai we baka matata taki ani we baka rarama taki tiko ani Brad and a sonaka member letter na nomu marroi lavo na I bina banura ni kombita kina na nomi lavo mo marroia retirement planning and all that. Ninge we tartar mai nangai rau ni na sematike mo ni we Brad mundo ge we talanoa. And Brad, I would also like to say that I'm looking forward to meeting you and your team, or maybe not you, but a member of your staff that would also be available in our very first Fijian Health Ministry Fair next Saturday. Oh, absolutely, yes. So look out for us. If you guys know Una, stop her. She can introduce you to our team that'll be there. Mm-hmm. And just looking forward to being able to reach into the community and provide more service. More service, and also part of the service that Brad and his team will be providing for us that day is signing you up if you need help getting signed up for Medi-Cal, right? Medicare. Yeah, we're gonna have a team there that's gonna be working with Medicare, but just bring your financial questions to our table. Ask away. We're gonna have people there that can cover the entire gamut of financial questions that you might have. Thank you, Brad. Na singa wakarawai maingo na katin kavitu ni singa ni vulo tune, wakaiduriti mai Petaluma, 320 North McDowell Boulevard, 11 a.m. to 2 p.m. Au nitaka ni tunangeli sote ani kina. Brad Hamada. And nonta to porokaramu wakailabo and wakarombuka sa may dawa talitungan go na niro vitalno. Thank you, Brad. Have a great weekend. Stay safe. All right, thank you. You too. Thank you. And the radio bulan do vata sa sivitanga no ono and ruasanga bulu kalima na miniti to tolo tongan tosuninga unai and be kavi vakanuni benaka tikani sivenga na vanoni sema tiko mai kina na sera kataravango we vakambula tikani kina ve sista loata LM manu hapai mai Santa Rosa o nitaka ni tosu benaka tiko na mundo venga ravi o kilani do vakabulangi tiko and vida no madango vakanuni benaka talitingani ve sunia oli ni bula benaka sunia bula benaka tamai leicha wakanuni benaka tikoani bula benaka mai tau Percy Merkindo ke kemdo ke desara Nambula Bay Volleyball Club wakatela kinove mada malungu ni bula benaka mada bula benaka Melekoto Salanieta Mokolo ni bula benaka ke Kave Sokuru ke kemni ke desara ngeli rongoda tiko e ngona davanga ngeli rongoda tiko kina na wetala no ene kavini kua wakelavo ena vakarombuka ono na kaloko ena vea kavi ni vakarombuka. Radio Mbulando Vata, una vuninda kuango, ni mbula vinaka. Got a girl, hold a hero down the bayou. Hey, see Vaughn, the sweetest one, me oh my you. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. They put dogs, found in dogs, the place is buzzing. The king folk come to see Vaughn by the dozen. Dressed in style, they go walk wild, me oh my you. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou. Jambalaya, crawfish pie, and Philly gumbo. For tonight, I'm gonna see my share of meal. Take guitar, feel for a jar and the gale. Son of a gun, we'll have big fun on the bayou.
Santa Claus will have big fun on the bayou. Santa Claus will have big fun on the bayou. na nonda viti ke ngasini vuli paulange reki rongodi ena lima na kaloko ena kabini lotu levu ve mundo e Amerika tini karuana kaloko ena singa levu ni bakaromboka ve mundo mai viti ena radio mbula tua wata San Francisco me kauti kenda wata
Endona mate kuniti wale weekenda mana wasa Pasifika na hepatitis B. Kuneini ndua mana tini corona leni bunua mana wasa Pasifika Amerika ni tobi reti kuna matengo na hepatitis B. Ongo ili wake na kenaroni betobi sena tobi kuna matini ngada se liver cancer. Endende mendo kila ke sa tebi kwentiko. Me bakani sa ngusote ni kene bakatakela kila se symptoms. Bakabo ke sa mbimbi na mate. Mbimbi ngone kila mono bakandi kebi membaleta na hepatitis B. Betartar mai kena telefoni 526 ono vituva 51 sesi kobo na nono to website www.sfhepbfree.org. Isando binaka. Dosen gay toki mai, endo benaka tu bangara. Iyo, nimbulo binaka. Kito singi toki bo sarangamay sa totokan dino Pennsylvania. May bakotomli ang madoni turta na dadakan na tumbuni wayway. Iya, kito sa mista kasarangan nakakana wagabiti. Kito rongoda, nituwe kendo na stondo bulitagi kenda to kakana. Iyo, na Fiji Cover Store. Ito kasarangay liugori, nakakede tu kina. Na Fiji Cover Store. E kau te viti mai voka leka ka voka se butaka na wana nanu. Woli te kitu kina na tinika, tini bulu makau, Taka's ice cream, na mateni, na ika, na mbele. Yado kina chase ningu na ngona, na twisties, na bongo, kay na bean, kay na bungatali. Sangay lebu saranga na ngona, kare ngona binakandina. Nga indolo bo talanga ango na nondato boutique. E woli te kina na isulu kanta kilaita ni kina daga dilinga, karami soli bo ilaloma. Wei kemoni mai Pennsylvania, kena vebu no wale kata. Era talanga ni wakau tanga mai na nomani ota na taliboni se email, kara tau nangai wakau tanga na nomando boli. Yana Fiji Cover Store LLC, 100 South Mount Vernon Avenue, Uniontown, Pennsylvania. Naboni taliboni vitu seba vitu, wadi orua vitu diwa vitu ono, se vandu lima tolu seba vitu, diwa rua vitu tolu, se email kena Fiji Cover Store PA@gmail.com. Nungu chisu nungu banua. Dorongode na vima mani ono kina vitu ene kawani bugululu we kemunda we California. Vima mani rua ene kawi kina tolu ene singalewu ni lotilewu we kemunda we viti. E warotaka na New Methodist Christian Fellowship USA. Rongode ene radio mbulando vata San Francisco me kauti kenda vata mai. Nada mo sarama da mehuli kina dono no life insurance policy may be Lincoln Heritage. Sinang ayaw sa nagkakil ni Turta, nagkakil kabitu ni Agostita na 2022 o sangir ta kasarabiri ni tauna. Nagkabi nga ya, kinamagal siya nga ya, sala ko man check. Sengat tali ni pera, sengat sarangan ni pera palilay. In time sarangan may. So, nang taliwara ka tala tundawara ka. Kuwertong ko. Sa halawag bengo kami binaktak nakambani binakang ko na heritage clinic ni nangono binakasaranga sa talento na kaya bakatara tutu na kena baka na kena pepo wog ni tuta kami so mi ndakilaw kena timber na baka iseng tubi kena ilabuli waya ndra samu kina kisi na ni maron kina ngona mojuri palimbula kakiba kar takawado na insuo Baya saranga na buna. The Lincoln Heritage Life Insurance dondonga e so muna claim na lomani rusang bulka banewa. Kaya sa ruwa na baki o tinapulsing gaya na lenga, di ko na beba si oray. Dawi mati si siyanga. Raw-raw sar na baka leo foma na telefoni. Text mai kina mas seva walu-walu bandua tolu-tolu walu-lima e na kena itutugo matelelay. Onggo na Radio Mulando Vata San Francisco. May kauti kenda vatamay.
ke mui tambale Dau ke kuna wai ni mata Toka nei tavi sero e ama i veratona Ngaunavo Group na Radio Mbulundu Wata sa wotonga i tinika vitu na miniti. O so te au, wotonga i tinika dio na miniti. Tinika dio na miniti me vitu na kaloko, hana kavi bina ka ni wakarombu kandendai ni ka dio ni singa ni wilo chune, wakarau i tiko wiki mdo mai nonda, singa leo wine wakarau ai, wakanui ni binaka, ni tosa binaka tiko na singa ni mbeka, dila tuna singa, se tau na uda, wiki mdo mai suwa, wiki mdo mai no sori, wakatala kina wiki mdo mai nandi lo toka, wada watu. Senga tiko ni rato rere mai ni kua, rato mai na Zion Shopping Center mai tāvua, wakanui ni binaka tiko yani wiki mdo na singa lewa winaka ni wakaroa e ndendai. Oti oti tuk ngani nonde i wasi ni ngauna ni rango mai wali songo. Na kawi winaka ni kua, ndua tuk ngana i tukutuku ngoa ka rato na sasanga tuk ngani webuke, kani webuke. Rato mbiuta bata tiko na First United Methodist Church of Santa Rosa, ngoa rato na wali lotu e Montgomery. Rato sasanga tiko, me rato komuni aia, komuni tali tuk ngana i lava ko wakambota, ni na buke tiko na kena woli na weaia so, me laki webuke, kena Walnimbula lebu mai suwa na Colonial War Memorial Hospital. Biutiko yani na tikindua, ka tiko yani kena na QR code, rao ni scan takangana no muni taliboni, moninga i reitha na wanua e rao ni na wako ta kena na no muni kani webuke. Taliboni, vitu saiba vitu, rua ndua vitu, ndua lima wawalu, se vitu saiba vitu, vitu saiba tolu, tolu saiba tolu tolu. Me toka rua takataleani na nambani taliboni, and buku ngani webuke ni sasanga karato mbita bata tiko ngoa na wal ni lotu mai Montgomery na First United Methodist Church of Santa Rosa. Nambani taliboni vitu saiba vitu, rua ndua vitu, ndua lima wawalu. Se vitu saiba vitu, vitu saiba tolu, tolu saiba tolu tolu. E ana nambani taliboni, nanga imbiu talitungani na QR code and on the Facebook page, na Radio Mbulundu Wata Facebook page. Tukutuku nga katarava, gome mbaleta tuk nga indo talangana sasanga ni komuni labo, erto wakaidora tiko, mai na walni lotu mai Sacramento, walni lotu mai Sacramento, sasanga tiko nga ngo, ka ni sureti tiko kina wakalio leo we Sacramento, kena webo no vole kata, ni mataka, ni ngoleani, sarto wakarotaktu na wakasinga lebu, and sasanga tiko nga ngo, me baleta tiko na building project na kena tara tiko na nonreto wali lotu so ni waso te au so mi tiko na nonreto wali ni lotu building project market day faith fun day sale wakaidor tiko ni mataka wakarawai ni katini ni singa ni vulo chune na va saiva dua saiva El Camino Avenue. Ngoe na kelkelenga ni motoka se na kapa ki tumba erto na wakarotaka tukina na i wakasinga lebu Ningo leani li laki wakangataka ni wakasinga lebu ngo
te kubutiko, and diona kaloka na mataka, e sa rau talanga kina ni katalawe, ke wakau ni sengi suka ni na yan rambongi na mataka ni mataka, rau ni le I wakaidhuri sarangai kia na katalau, me wakani na tukina na ika, waitanutanu, Tiko talanga kina na coffee, na idhoini tea, na roti ke na curry. E na boli taki tiko, e na sasangongo. Ndola tiko na dio na kaloka na mataka, ki na rua na kaloka na singa levu. Ka wakaidhuri tiko na wa saiva ndua saiva, 4010 El Camino Avenue, Sacramento. Ni tākini o ni na adhani kina wakaleo levu, ni ngoleani ni laki wakangataka, na nonrito katalau wakasinga levu karto sana wakarau taka tiko na isonga loto ya mai Sacramento. Tukutuku ngā kataraba, membaleta tiko ngā nanonda matai tiko ni Fijian Health Ministry Fair. Kia ne matai, me wakaidhuri tiko na wano lebongo Amerika, Fijian Health Ministry Fair, na ngole ni kina na wakalisi mai na vitambana ni mbula so, wakatamba kindu saranga me baleti ki anda na ituke. Sandu levo na health fair wakaidhuri tu, ia wakamendando laki dali viri wali tunga iloma o ki anda na ituke, sendali lako sese o tunga iloma, ngo me baleti ki anda tu saranga na ituke, California, ka nisureti moni ngole ni kina, ertona tiko kina na wakalisi mai na tambana ni dalinga, na buniwai ni dalinga, hearing aid specialist, ka rautal ngā ni na laki ni na laki lo raitiko mai bertona tambana na Jewish Community Free Clinic, Fox Home Health, go ortona Fox Home Health erto webu ki tiko, and kena wakararo taki na nonda wuli, membaleta tiko na nonda caregiving, wakana Certified National Nursing Assistants, ni wasutiao. Certified Nursing Assistants and a CNA, LVN, kena bikalali taliso. Me rawa ni na wukia tiko na nonda mai dhaka, ngole mai mirika, rawa ni mai teka wu tiko kina na nonda kilaka, se wakara mai lewu taki mbea kina na nonda kilaka, na tambana ni vengaravi ngo, se na tambana ni mbula, vengaravi na tambana ni mbula. Aya na nonda tuwe wukia tiko, se ertona vengaravi tiko kina na Fox Home Health, ertona tiko talangani kina na SF Hep B Free, sena Hepatitis B Free, wakatilanga kina na ortona TB, venga rabitali tingani na tambana ni tuberculosis, ngo mai vertona Sonoma Department of Health, kertona Santa Rosa Community Health, kerto talanga mai na UCSF, Helen Dilla Family Comprehensive Cancer Center, kena laki rauni na tekebu na nonda laki lo rai wakabuni wai na bi matangali cancer ka rauni na bi tobi mai kerto mai na Umoja Health. Iana vi kaiso e wakarota ki tiko, se uira karna tiko yani, e nai matai tiko ni Fijian Health Ministry Fair, kana wakaidhuri tiko e na madha o maiongo, wakarota ki talitunga na vi kaiso na idhobi so, me na soli tiko yani, na nomuni kani wakavini vinaka tiko na nomuni ngole yani ni laki wakaitavi tiko, e na vi ka sena nonda laki lorei tiko wakabuni wai senga ni ndua na kaiso mi, wakapepa si senga, waka insurance si senga, ni ngole yani irtona tiko talanga kina na waka lesi ka rao ni na buke ki anda na sembera tiko ni waka health insurance kila da waka pepa si senga dhaka si senga da ngole mandanga yani senga ni dona ka e saumi tiko kina tiko butiko na tinika dona kaloka na mataka kina tolu na kaloka na kavi ni waka roe mayango na ka tinika vitu ni singa ni vula chune 320 North McDowell Boulevard, Petaluma, kartona wakarita ki dhaka ni linga talitunga kina, ortona i songa ni marama, mai na Petaluma Wesleyan Church, kertona kena turanga, ortona wakarutaka talitunga yani, na wakasinga levu, volitaki na volitaki tiko, ia, sana wakararau taki tumandanga yani, wakatanga kina na idhui ni ti. Iana bikai sora ninda nana makia ni kina, menda laki sota tiko yani na wakarauai na madhao katumai. Tukutuk ngā kataraba, membaleta tiko ngā na soli ni tikina o na Kelo USA. Tikina o na Kelo USA, non rito soli na wakaidhuri tiko na wakaruai, na ka rua sangavulu ka wani singa ni tune, teka wutiko na ndona kaloka na mataka ni wusotia ndona singa levu, kina 5 na kaloka na kavi, and 3600 J Street, Sacramento.
Dava tiko na inaki ni soli ongo, sena komuni soli, go me balata tungana non ratu sanga, tiko mertu wakayaya taka na vale ni wai so dispensaries and na tinika tolu na koro, mai na tikina o na kelo. Wati o tingani tukutuku, teilevu, sa teilevu ngā, non ratu visureti tiko me balata na singa ke teilevu. And wakaidori tiko ane karua ni singa ni vula September, wakaidori tiko mai lai e Hawaii, ngai ado mai na keni tukutuku, sen porokaramu ertu sa mbiuta tiko, and ngai mai wakamatata taki tiko e ani ni san roro tiko mai na kena singa, ka rautalanga ni nandua berto na wakailesilesi na leo ni komiti, mai ki tona mai veital noa tali tiko ngai ani, and wuku ni waka rau ertu sa na wakaidori tiko kena vika e so, e rau ni nana mai ki tiko kina. O iana teilewa singa ke teilewa ne karua ni singa ni vula September wakaidori tiko mai Hawaii. Se mani songa dhava ngā, do lewana tiko, dhava inom dui tuba tiko, goe ndona nguni sala. Ero ni na vivu ke ani kina na radio mbulando vata, ena kena mai kathi wake wali tiko ani na nomundo I tukutuku ni sasanga, ko muni lavo, na soli, se na vivu ke dhava ngā, kani vivu ke dhava ngā. Ondo navu tiko kina, ndo wako mai na kena I tukutuku, talibu ni vasa walu bandua tolu walu lima ni text mai me roni tonge vitala noa se rautalangani ni mbiuta mai na messenger ona buninda kua se radio mbulando vata se pedeli na novo ya na veka so roni na venga ravituga ni kina vivu ke tuka ni kina na radio mbulando vata San Francisco me ko tikendo vata tiko mai bolivinaka buama rokondrungu tokailangi bolivinaka talevu bolivinaka obi wasailangi waka nuni vinaka tuka ni vekimundo mai Sacramento wakata nga kina vi Quincy tui. Sa levu na health fair, sa lele nga e rangarava, mera tereni, mera... Dona wakasa mangori Quincy tui. Ni seama tiko mbeko mi vena kavi ni kua. Iendo sana da kama nga na kai roni da kawa, Boleta na nonda ngai wako koe angon dea volata na angon dea sa beyond our control. Sana wakatau saranga weekend dea andu, Good point. Vinaka vale avu Quincy tui, vinaka na seama tiko mai na kavi ni kua. Au via wakambula tali tinga ave marama nei tā. Mula vinaka merendani ratu mai sawani. Vinaka wakalewu na seama tiko mai na kavi ni kua. Au no via wakambula tali tinga ave Mother Malungu. Mula vinaka turanga tau. Percy Makindo. Wakanui vinaka tiko ave Kimundo. Mai Haywood. Wakatelanga kina vi tamai Laita. Wakatelanga kina vi Sunia Oli. Ni mula vinaka. Mula vinaka sista loata mai... Santa Rosa, sengatalanga ni ngule thabitiko na Serengo Steve Murphy, vena numitiko Steve Murphy, wana nona Rossi, Nimbau, D, Lady D. Pula vinaka nei tā, io nei tā sa nei tā ngā se vadava. Wakambula talitunga verona nongu favorite turanga nei tā, Lasarusa toka ilangi wakatalanga kina ve Bilson Suai, Drombula vinaka. Bula vinaka Najo.
E tavisero e ama verto na vonga ke vale na sau sa mai vitu ndonu ki nongona ka loko sa mai dawa talitunga i kena no de wasini ngona wata. E ne kawi vinaka ni wakarombu kandendai ni ka dhioni singa ni vulo tune. Dina ni sa vitu na ka loko i se dhilo vinaka tongona singa ve ki tau e California. Au nui taka ni totoka talitunga nan raki se mani se iwurawura dhavoni. Se ama tiko me kena se mani a se iwurawura dhavoni ngeli rongo de tiko kena nanonda programo e ne kawi ni kua e ana kai vinaka kina se tali kina na nonda watawatongo ni rao ni uningele ronga da tali tiko na nonda vitala noa se na nonda programo e na ngauna dawanga o ninga lala kina na ve ulutange so endo mai dau raki tiko e ani na programo so rao ni uninga endo ronga da tali tiko ana ni to YouTube channel Radio Mbulando Vata YouTube channel wakatalinga kina na Instagram rao ni uninga wakamuri a tali tonga ke wakai tue so na nomuni wakatataro e na ulutanga i so endo mai dau raki tiko e ani se na nondra ni vea tarombeka ve ira na wulangi karando mai wakaitavi ani na nonda to programo ninge vola mai ni wakata mai na nomuni wakatataro sombeka na kau ni vea ki la rao ni ke tona vevu ke ani kina ninge vola nga mai ngona nonda wata kede au ni taka ni nandua na moni madhau vinaka veke anda na moni madhau ngo se mani wakadhawa ngana na moni tuba o se red ke moni mendau tiki ni na moni tuba na Radio Mbulando Vata San Francisco me kauti ke anda wata tiko mai na moni tokani ngo una vuni nda kuanda na ngai mai veirunga din domo tali tiko e na ngona watanga wano watanga e na singa moni ti me dhawa na ngono ya ni te wakadhianga takamanda. Sama
itu nak usah baka nanti rubi wasi juga nunggu itu bukan nabi talong na ngauna na sere. Sa dotu ngau son tok. Pakai lala bau suri nunggu ngabo kau boka. Bata pakai disabo lagi dita bukan nanti tok. Dah udah tangan di sini lala tok sunan tangkap kau boka. So bang sini naket lala tal ngabo. Nisam Bula Binaka. Sama mai kawasean ina radio bulando mata San Francisco. Darungodi na tolu kina bito na kloka na kama ni moniti kina borobuka bei kema dawa ya Amerika. Tindi kina ruona kloka na singalebu ni tusi di kina borowai bei kema dawa biti. Radio bulando mata San Francisco. Me kauti